Kapitel 1, das Mädchen im Garten. Es war der erste Freitag im Juni, und im Dorf Marlikom war die Lufter voll vom Sussen, der Holländerblüten und dem Hoffnungsvollen Sommen der Bienen, die zwischen den Weistormblüten umherschwirrten. Das alljährliche Sommerfest war in vollem Gange und fand wie immer auf dem Gelände der St. Winifreds Church statt. Wimpelflatterten im Wind, Teekannen zischten, und Tablets mit Scones schwebten auf den armen fröhlicher Damen in pastellfarbenen Rocken und Hüten, die vorzwanzig Jahren noch bezaubernd gewesen waren. Miss Jane Marple saß auf einer Holzbank direkt vor dem Tieselt, trank schwachen, aber wohlschmeckenden Darjeeling aus einem Pappbecher und tat so, als word sie das Geflüster Gespräch hinter einem Rhododendronstrauch nicht belassen. Sie trug ihr üblich Tobengrau Strickjack, bequem und einen weißen Strohhut mit einem Samtband in Altrosa. Das Fest war ein Arianes, das sie selten versammelt, nicht wegen des Spektakels, sondern wegen der Menschen. Und die Diocese jar herrscht dort reges Treiben. Im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit stand überraschenderweise nicht das Preisgekrönte Kürbiswachs und auch nicht der skandalos modernistische Quilt, den die nicht die eine anderen Person zum Bastelwettbewerb eingereicht hat. Es war eine junge Frau. Dan ist sie Zurich, sagt Mrs. Prunella Jeffries mit gedampfter Stimme zu ihrer Freundin Ida Martin, während sie Gläser mit Zitronencreme untersuchten. Drei Jar sind vergangen, und sie kommt hierin, als Jor der Leden, erwidert Ida. Sie tanzt unter dem Pavillon wie ein Geist, der vorbekommt. Und mit Pechwars gefarbten Herren. Das Mädchen, das es ging, Miss Lily Armitage, war tatsächlich kaum zu überschen. Sie bewegt sich wie aus einer anderen Welt über das Fest groß, blass, mit für ihr Alter zu dunklen Augen und einer lassigen Anmut, die sie herverstechen ließ. Sie trug ein dunkelblaues Kleid, das wie Wasser in ihr Klett, und tanzte zur Jazzmusik, die aus dem Grammophon neben dem Kachentischen stört, ein wilder, spontaner Wirbel, der so manchen Blick auf sich zog. Miss Marple dreht den Kopf nicht, obwohl sich ihr hellblauen Augen ganz leicht verrenkten. Sie erinnert sich sehr gut an Lily Armitage. Vor drei Jahren hat Lily Marlikom unter dem Schatten stiller Tragödie verlassen ihr Mutter, Constance Armitage, war bei einem höchst bedauerlichen Unfall ums Leben gekommen. Ein Sturs die Hintertreppe de alten Pfarrhauses hinunter. Miss Marple hat damals nix von dem Vorfall verstanden, obwohl die Untersuchungen mit sachlicher Klarheit aufgeklärt hat. Lily war kurz darauf verschwunden, angeblich nach Paris, tan zu studieren. Und nun war sie wieder da, als war nix gestehen. Ein Windstas ließ die Papiergerland flattern, und ein Tablet mit Gurkensandwiches rutscht einem gehetzten Freiwilligen aus der Hand, so dass die Rendenlosen Dreieck wie Karten durch die Luft flogen. Genau diese Moment der Unaufmerksamkeit ließ den Schrei fast 5 Sekunden lang unhört bleiben. Dan ertant erniet klar, schrill und unmissverständlich. Die Lut drehten sich Die Musik verstummt. Der Schrei kam aus dem Rosengarten hinter dem Pfarrhaus. Miss Marple stand sofort auf und ließ ihr Teetasse stehen. Als sie den Garten erreicht, hat sich bereits ein Menschentraub gebildet, Mrs. Jeffries verschellt sich heftig Luft zu, ein junger Mann Peter Rowley, der Nef de Metzgers sa kreidbleich aus, und mitendrin Miss Lily Armitage selbst, die schwankend auf ihren Fussen stand und auf die blutüberströmt Gestalt hinunterstarrt, die zusammengesunken zwischen den Friedensrosen lag. Es war Dr. Edwin Latham. Tot. Sein Zerbrüchen Brill lag neben ihm, ein Glas glitzert grausam in der Sonne. Ein scharlachroter Fleckbreit hat sich dunkel über sein Leinenjack aus sein Mund war verzigen, nicht vor Schmerz oder Überraschung, sondern vor etwas, das fast wie Trauer aussah. Jemand schnappte nach Luft und jemand anderem fiel die Tasse herunter. Ist begann Mrs. Jeffries. Tot, sagt Peter Rowley heiser. Jossen. Miss Marple bracht es nicht zu sagen. Sie hat in ihrem Leben genig vom Tod gesehen, sein Farb und still zu kennen.
Sie warf einen Cousin Blick auf Lilly, die jetzt zittert, sagt aber nix. Inspector Drew Harwood traf innerhalb einer Stunde ein. War aus Lower Loxley herbeigerufen worden, wo sich ein verschwunden Katze ein betrunken Auseinandersetzung zwischen zwei Born gekümmert hat. Harwood war kein unintelligenter Mann, aber hat wenig Geduld für Dorftäter noch weniger für Miss Marples Lies beobachtungen. Naderlich befragte zuerst Lilly. Schließlich war sie diejenige, die Leiche gefunden hat. Ich wollte zwischen den Rosen spazieren gehen, sagt sie mit heiserer, aber ruhiger Stimme. Ich have diesen Garten als Mädchen immer geliebt. Dan ich have in gesehen. Ihr Hand waren sauber. Es ward kein Waf gefunden. Das Gelande war den ganzen Nachmittag übervaler Menschen gewesen. Die Möglichkeit, dass Fremder unbemerkt einstrungen war, schien unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Ich schätze, sagt Harwood widerwillig, wir müssen es als Mord betrachten. Obwohl Gott weiß, den Dorfarzt umbringen wollt. Really Lut, murmelt Ida Martin Lies. Edwin Latham kannte alle Geheimnis. Sofort begann der Klotsch, jets lauter, dringlicher unverschämter. Konnte mit seinem Neuen Testament zu tun haben, flüstert jemand. Hat es erst vor einem Monat geändert. Oder die Sach mit den Rezepten de Jungen Mr. Crowthorne. Miss Marple sagt nix, sie beobachtet nur. Blick blieb in der Zerberkinen Linz hängen, und dem Schwachenabdruck eines Fussabdrucks in der frisch umgegrabenen Erde. Violeit Kinderschuh. Oder Demenschuh mit schmalem Absatz. Sie dreht sich leichtem sa Lilly Armitagen, die sich inzwischen auf ein Steinbank gesetzt, hat von der Frau de Fares getröstet word. Miss Marple fiel jetzt noch etwas Detail aus den vergangenen drei Sommern. Ein Gartenparty, die diese hier nicht unähnlich war. Ein Streit, den sie mithort hat. Ein Harzwort, das Constance Armitage gesagt hat. Urgent etwas über Tanz mit Schatten. Damals hat es wenig bedeutet. Aber jetzt. Jetzt lost es Unbehagen in aus. Als in diesem Abend die son hinter den Hügeln versank das Fest unter einer Wolk aus Angst Geflüster aufschlost word, holt Miss Marple ihr Stricknadeln heraus setzt sich ans Feuer. Sie hat nicht gestrickt. Sie starrut einfach in die Flammen dacht nach. Den sie wust es schon damals, beaver weiter buis gesammelt worden, beaver Harwood ein Verhaftung vornem, beaver das Dorf sich auf sein neues Theorie einigen konnte sie wust, dass der Tod von Dr. Edwin Latham kein Zufall gewesen war. Es hat Wurzeln. Wurzeln, die tief in der Vergangenheit vergraben sind. Miss Marple, die einst selbst preisgekrönt Rosen gesuchtet hat, wust wie gefahrlich es werden konnte, wenn man alte Wurzeln im Dunkeln vor sich hin eitern ließ. Capitals wie, flustern im Salon. Nächsten Morgen war das Dorf Marlikom voller Unruhe. Das Wort Mording in der Luft wie der Duft Überreifer Rosen zu stark, ihn zu ignorieren, zu berauschend, ihm auszuweichen. Beim örtlichen Gemüsehandler hielten die Kunden Ruben Frühlingszwiebeln, in der Hand murmelten leise. In der Bäckerei waren die Scones de Tages etwas zu lang gebacken. Mrs. Beadle hat ein Tablet angebrannt, als sie die Nachricht erniet hort, dies Mal von ihrer Cousine, die schwur, man have Kurs nach dem Schrei einen Mann in einem braunen Mantel aus dem Pfarrhaus verschwinden sehen. Auf dem Postamt erzählt Miss Winifred Blight, die stolz darauf war, alle Brief zu kennen, beaver sie überhaupt versiegelt waren, jedem, der Horn wollt, das Dr. Latham Vorletz wosch dort gewesen sei, etwas dix mit Walks versiegels aufsichtben. Sie hat die Adresse nicht gesehen, aber Siegefalls war wichtig. Miss Marple hingegen hat Schweigen gefrühstückt, gekochtes, Toast Striefen, ordentlich angerichtet auf einem blauen Porzellanteller. Wasserkocher sich leise auf dem Herd, draußen raskelt der Fu, Zahn,
als woher, Lächeln. Sie hatten diesem Morgen keinen besuchem Fangen, wird aber bald einen. Und tatsächlich, kein 10 Minuten, nach dem sie Strixieg auf den Schoss gelegt hat, klopft es an der Tür. Es war die Frau des Pfarrers, Mrs. Emmeline Caraway, ein Chorlige, gewissenhaft Frau, die stets leicht Import über das Leben im Allgemeinen und den Tod im Besonderen wirkt. Sie trug ihren oblichen braunen Filzhut mit, der welkenden Fader und, hat ein Ausgabe von die Zeitinals, sie, vor uns Schicklichkeit schützen konnte. Jane, ich hoff wirklich, ich stor nicht, sagt sie atemlos und trat ein, auf ein Antwort zu warten. Ich musst einfach mit jemandem sprechen, der ruhig und nun ja vernünftig ist. Miss Marple datet auf den Sessel im Fenster. Setzen Sie sich doch, Emmeline. Jörn Gestehen. Mrs. Caraway sank in den Stuhl und umklammert die Zeitung fest. Es ist alles so unwirklich. Edwin Latham, Todd im Rosengarten. Jossen, Jane. Und das Mädchen Lily. Sie sah als Word sie jeden Moment ohnmachtig worden. Ich have ein Zimmer im Pfarrhaus eingerichtet, bis sich alles beruhigt hat. Ich konnte sie nicht einfach in das alte Armitagehaus zurückkehren lassen, nicht in ihrem Zustand. Wie aufmerksam von innen, sagt Miss Marple sant, als des Blick Gasts auf die Theken auffiel. Darf ich dir ein Tass einschenken, Liebling? Oh ja, bitte. Ich bin völlig fertig. Harold, das heißt der Pfarrer sagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht vorelig Schluss sehen, aber jeder ist springen, Jane. Und flüstern und raten. Mrs. Jeffries sagt, es sei eifersucht gewesen, etwas Romantisches, und Ida Martin schwört, es have mit Drogen zu tun. Drogen, Miss Marple hob die Augenbrauen. Wie dramatisch. Nun, ich nehme an, Ida tuthe viel dieser Thriller aus der Bibliothek gelesen. Miss Marple reicht den und sagt dann, sie sagten, Miss Armitage won't bei Ihnen. Ja, im kleinen Gastezimmer. Sie hat kein Auge die Arm. Ich have sie auf und ab gehen hören. Und hut morgen, o Jane, es ist zu schrecklich, hat sie gefragt, ob die Polizei sie verhaften wird. Können Sie sich das vorstellen? Ich sagt mein Liebe, natürlich nicht, aber ehrlich, ich weiß es nicht. Inspector Harwood hat nicht viel Geduld für Theatralik. Nein, sagt Miss Marple mild. Glad eher, dass Leverbrechen durch Ostles Verfahren und ein streng Stimme aufgeklärt werden können. Mrs. Caraway büht sich vor. Sietat aber mir mal was merkwürdiges. Gestern Abend, als wir tranken oder zumindest versuchten, sagt sie, jemand hat ein Nachricht hinterlassen. Ein anonym. Miss Marple's Interesse watches. Ein Nachricht. Ja. Sie ist gerade unter dem Pfarrer durchgeschleppt. Sie hat es gefunden, als wir fest zurückkommen. De stand nun ja, sie hat es mir nicht gesagt, aber sie sagt, es sei nur ein einziger Satz gewesen, man kann nicht mit Schatten tanzen, und zu erwarten, dass sie einem folgen. Miss Marple schwieg einen langen Moment. Der Satz weckte Erinnerungen in an ein Gartenparty vor Jahren und in Constance Armitages schneiden Stimme, die im Eifer ein Streits etwas Ähnliches zu ihrer Tochter gesagt hat. Wie potisch, murmelt Miss Marple. Und unheilvoll. Mrs. Caraway erschodert. Sie halten das doch nicht für ein Drohung, oder? Ich glaub, sagt Miss Marple, es ist ein Botschaft. Die Frage ist nur, von wem und zu welchem Zweck. In diesem Moment klopft es erneut an der Haustür. Diesmal war es lauter und fester. Miss Marple stand auf und auf nicht es selbst. Miss Marple, sagt Inspector Harwood und nicht hofflich.
Sein Uniform war frisch gekleidet, und sein Gesichtsausdruck war sorgfältig untergeschrieben. Darf ich herinkommen? Naderlich, Inspektor. Wir haben gerade über Schatten gesprochen. Harwood runzelt like die Stern. Waren Sie jetzt? Nach dem sich im Salon niedergelassen hat und ihm angeboten word den Ablant, kem direkt zur Sache. Ich nehme an, Sie haben die ersten Ergebnis der Abduction gehört. Der erste word durch einen Schuss aus nächster Nahe in die Brust getötet. Kleinkaliber. Niemand scheint den Schuss gehört zu haben, was darauf schließen lässt, dass irgendwie gettert war violett waren die Lieds auf dem Grammophon. Wir haben die Waffe noch nicht gefunden. Solche Dinge fallen leicht in ein Gebüsch, sagt Miss Marple hilfsbereit. Harwood warf einen Blick zu, der zwischen Anerkennung und Verargerung schwankt. Wir haben mehrere Gast befragt, die sich zum Zeitpunkt des Gestehens in der Nähe des Gartens aufhielten. Es scheint, dass Miss Armitage ein Zeit lang allein in der Nähe des Musikpavillons tanzte, sich aber kurz vor dem Schrei davonschlich. Niemand sah sie wieder in den Garten gehen, aber mehrere erinnern sich, sie in dies Richtung gehen gesehen zu haben. Sie hat diesen Garten immer geliebt, sagt Miss Marple sanft. Und es war auch der Lieblingsplatz ihrer Mutter. Genau, sagt Harwood. Genau darum geht es. Wir haben auch einige Dokumente in Dr. Latham's Akt in der Praxis gefunden. Hat etwas merkwürdiges geschrieben. Ein Artpsychologisches Profil. Von einem Patienten. Namenlos. Miss Marple blickt mit ausdrucksloser Mien auf. Und was hat sie dazu bewogen, mir das mitzuteilen, Inspektor? Weil, sagt Harwood, sie mir gegenüber beim letzten Todesfall in Marleycombe Mrs. Armitage's Sturs belofiger wanten, dass sie glotten, es sei kein reiner Unfall gewesen. Ich have der Sach damals nicht nachgegangen. Violett hat ich es tun sollen. Ich sage selten etwas ohne Grund, stimmt Miss Marple zu. Manchmal dauert es allerdings etwas, bis der Grund erblut. Zeit, sagt Harwood grimmig, ist das einzig, was uns der fällt. Vor allem, wenn der Täter das Gefühl hat, noch nicht fertig zu sein. Auf sein Wort folgt Schweigen. Draußen zwitschert ein Rotkelchen einmal und verstummt dann. Ich nehme an, sagt Miss Marple nach einer Pause, sie würden noch einmal mit Miss Armitage sprechen. Ja. Aber ein offiziell word ich dürren wissen, ob de heb nix gesehen. Miss Marple lächelt leicht und bedornd. Nur wie sie außer, als sie infand. Und wie alle anderen außerhin, als sie merkten, dass tot war. Aus Gesichtern kann man viel lernen, Inspektor. Dan stand auf und wischt sich imaginären Staub vom Armel. Wenn sie etwas hören, Miss Marple. Sie würden es als erster erfahren. Nach dem gegangen war, saß Mrs. Caraway wie startete, die Titas Vergessen auf ihrem Schoß. Glauben Sie wirklich, flüstert sie, dass es noch einen weiteren Todesfall geben konnte. Miss Marple nahm ihr Strickerbyte wieder auf und sagt ruhig, wenn ich eins in meinem Leben gelernt have, Emmeline, dann das, wo Geheimnis vergraben sind, watcht immer etwas. Und manchmal hat das, was watcht, Dornen. Capital Dre, der Mann, der sie schon kannte. Am Montag nach dem Fest war es in Marleycombe ungewöhnlich ruhig. Der Postbote redelt mit fast andachtigem Schweigen die Hauptstrasse entlang, sein sonst fröhliches Pfeifen war verstummt. Die Glock über Mr. Littles Eckladen lautet seltener als sonst. Selbst die Kinder die man sonst beim Seelspringen, in der Nähe der Bäckerei oder beim Murmeltauschen hinter dem Kriegerdenkmal sieht, waren nirgends zu sehen. Aber nicht alle blieben drinnen. Miss Marple behandscht und mit einem hübschen Einkaufsnetz in der Hand, ging langsam auf das Gasthaus die drei Schweine zu. Es war nicht ihr üblich Route und auch nicht ihr üblich Zeit zum Spazieren.
Doch hoed hat siein zeal. Sikam en Marlikom green vorbii, wanok ein par Überbleibsel de fests zu sehen waren, ein Saracen Papierfahn, die vom Pavillon flattert, ein Vergessens Taskentuch, das in einem Rosenbusch hangen geblieben war. Der Garten war von Inspector Harwood's Mannern mit einem Dunnenseil abgespert wardens, doch das hielt die Nuggierigen kom davonab, ihr Haus zu rechten. Miss Marple blieb nicht in der Grundfleisch stehen. Sie bog die ek und betrat die warm, hols getafelt still de Gasthofs. Das three swans war ein respectables local. Sauber, schlicht und normalerweise ruhig, außer in Marktagen. Hoot morgen saß nur ein Gast in der Lounge, ein Mann die vierzig mit schutterem blonden Haar und einem gepflegten grauen Bart, der ein Braunkorjak trug und los die Illustrated London News mit einem unberührten Pint neben sich. Der Gastwirt, Mr. Geoffrey Bolton, poliert gerade ein Glas in der Bar und blickt auf, als Miss Marple eintrat. Morgen, Miss Marple. Lust auf ein Rädler. Oder einen Keks. Nein, danke, Geoffrey, sagt sie mit einem freundlichen Lächeln. Aber wenn es innen nix ausmacht, würde ich gern kurz mit ihrem Gast sprechen. Geoffrey blickt zu dem Mann und dann wieder zu Miss Marple. Das ist Mr. Rivington. Ist Samstagabend angekommen. Londoner, sagt Historiker. Schreit etwas über die Landschaft. Aber unter uns, bebüht sich leis vor, skeint mir etwas zu neugierig auf das Fest zu sehen. Miss Marple nickt nachdenklich. Danke, Geoffrey. Wenn Sie Michigan bit inschuldigen werden. Sie hörte sich dem sitzenden Mann, der hoffentlich und vorsichtig aufblickt. Versehen Sie die Unterbrechung, sagt Miss Marple freundlich. Aber Sie sind nicht zufällig Mr. Stephen Rivington. Das bin ich, erwidert der Mann und stand schnell auf. Und Sie müssen Miss Marple sein. Die Pfarrersfrau hat Sie gestern erwähnt und in den Hochzentonen von Ihnen gesprochen. Wie net von Darf ich Michigan setzen? Bit, detit auf den Platz gegenüber und wartet, bis sie sich gesetzt hat, beaver sich widersetzt. Ich verstehe, Sie schreiben über Dorfgeschichten, fragt Miss Marple sant und mustert in interessiert. Rivington suchte leicht mit den Achseln. So onlich. Meiner Sprungliches Projekt befasst sich mit landlichen Brachen aus der Edwardianischen Zeit, aber nun ja, man findet Geschichten hinter Geschichten, nicht wahr? Das tut man immer, stimmt Miss Marple zu und nippt in dem Wasser, das Geoffrey unaufgefordert gebracht hat. Und schmeckt Ihnen Marlikom. Es ist, faszinierend, sagt Rivington und wollt sein Wort mit bedacht. Mehr als ich erwartet hat. Ich gebe zu, ich wusste von dem Fest, als ich ankam, aber es schien ein gut Gelegenheit zu sein, das Dorfelben aus erster Hand kennenzulernen. Und alte Bekannte zu treffen. Rivington blinzelt. Wie bit. Miss Marple lächelt. Es war nicht unfreundlich. Ich glaub, Sie kannten Miss Armitage einmal. Beaver sie nach Paris ging. Es entstand ein Pause. Spannte like die Sonnen. Ja gab schließlich zu. Wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt. Sie besucht einen Tanzkurs, den ich in London veranstaltet. Ein Art Gemeinschaftsprogramm, das ich leitet, beaver ich wieder in die Universität ging. Ich hat nicht erwartet, sie wiederzusehen. Sie scheint ziemlich verwundert zu sein, sagt Miss Marple ruhig. Sie ist, stimmt Rivington zu. Herr, zurückhaltend. Nicht im theatralischen Sinn sie war schon immer ein bisschen dramatisch, wissen Sie, sondern wie jemand, der etwas Unangenehmes erlebt hat. Miss Marple ließ die Stills zwischen ihnen anhalten. Dann sagt sie, Dr. Latham ist tot. Ja, Rivingtons Finger schlossen sich fester sein Glas. Ich have es gehört.
Schrecklich Sach. Sie müssen zugeben, der Zufall ist verbluffend, sagt Miss Marple lies. Sie kommen am Samstag in Marley kommen. Miss Armitage Kurt am selben Tag Zurich. Das Fest ist am Sonntag. Dr. Latham wurde mordet. UNDC, Mr. Rivington. Ich hat damit nichts zu tun, sagt scharf. Miss Marple hab lediglich ein Augenbrau. Ich bin Hierhergemann, fuhr ruhiger fort, weil ich einen Brief bekommen have. Einen anonymen Brief. Nur ein paar Zeilen. Keine Unterschrift. Aber Lily word darin erwähnt. Was stande. Darin heißt es, wenn es Ihnen immer noch wichtig ist, was mit passiert ist, kommen Sie bis Sonntag nach Marley kommen. Sie ist nicht sicher dort. Mit einem Lesen klaren stellt Miss Marple Wasserglas ab. Das ist ein ziemlich Notiz, sagt sie. Ich weiß nicht, wer gesticht hat. Ich have Lily gestern Danach gefragt, als ich sie auf dem Friedhof traf, aber sie behauptet, sie wusste nix. Ich glaub, sie hat die Wahrheit gesagt. Sie sah verangsteit aus. Miss Marple betrachtet das Gesicht des Manns. Es war ein ehrliches Gesicht, aber das bedeutet wenig. Ehrlichkeit war oft eher ein Frage der Gewohnheit als der Natur. Sie hat der Frau de Fars erzählt, dass sie auch ein Nachrichter halten hat, sagt Miss Marple langsam. Was über den Tanz mit den Schatten. Rivington starrut seien. Das have ich immer gesagt. Damals, als sie in meinem Kurs war. Sie liebt den Ausdruck, Tanzen mit Schatten, sie sagt, sie have sich dadurch selbst wie ein Mysterium gefüllt. Es gab ein weiter Pause. Miss Marples Gedanken bewegten sich wie ein Bries im hohen Gras. Candy Dr. Latham sie. Nein, sagt Rivington sofort. Zumindest glaub ich das nicht. Ich have in nie getroffen. Nederlich hat ich von ihm gehört, Lily hat in einmal erwähnt. Sie sagt, sei ein Mann, der so viel zu wenig zugleich weiß. Ich wusste nie, was sie meint. Das klingt nach sagt Miss Marple sanft. Haben sie vor, in Marleycombe zu bleiben. Im Moment. Ich möchte helfen, wenn ich kann. Vielleicht nicht bei der Polizei die Worden Michigan auslachen, aber wenn sie glauben, dass ich irgendetwas tun kann. Miss Marple sah in einen langen Momenten. Dann nickt sie. Das mag sein, sagt sie. Aber mal sehen, was als nächstes ans Licht kommt. Später am selben Tag Kurt Inspektor Harwood mit einem Durchsuchungsbefehl zum Haus der Armitage Zurich. Lily war nicht anwesend, sie wohnt noch immer bei der Familie de Fars, aber die Constable Rayburn durchsuchten das Haus trotzdem. In der obersten Schublade des Schreibtisches der verstorbenen Constance Armitage fand den sie unter einigen vergilbten Quittungen einem Staple-Theater-Programm aus den 1950er Jahren ein Bundelbrief, die mit einem Band zusammengebunden waren. Sie waren in präziser Handschrift verfasst, der von Dr. Latham. Keiner von ihnen waren Constance gerechtet, sondern in ihr Tochter. Für Lily. Harwood starrut einen langen Moment auf den Namen auf dem Umschlag. Die Bedeutung war klar. Was auch immer zwischen dem Dorfarzt und dem Mädchen, das mit Schatten tanzte, wortfallen war, es hat lang vor dem Fest begonnen. Es endet nicht mit dem Sturzdieb Farhostrep hinunter vor 3 Sommern. Kapitel 4, Buchstaben in Lavendeltent. Der nächst Morgen dämmert grau gedampft, als wär der Himmel selbst in Trauer. Die üblich still in Marleycombe word durch das Ausbleiben de Vogelgesangs noch verstarkt. Tiefer Nebel halt die Hecken ein, mildert die Rister Hauser Tag das Dorf in die Melancholie, die sich kurz vor dem Regen einstellt. Miss Marple stand in ihrem kleinen Wohnzimmer,
die Vorange zurückgezogen und Strixieg bei Seat gelegt, und beobachtet, wie die Welt aus dem Nebel auftaucht. Sie hat immer geglaubt, das Wetter sei ein guter Indikator für die Stimmung der Menschen. Heute wirkt das Dorf unsicher die Nerven waren durch etwas unausgesprochenes angespannt, als wartet Jeds Haus auf den nächsten Schrei. Sie muss nicht lang auf die Morgenpost warten. Pünktlich halb noon schob der junge Colin Drew sein Fahrrad in ihrem Tor vorbei und warf einen einzelnen Umschlag in den MIT-Messingbuchstaben versehenen Schlitz. Sie nahm in MIT Oblitzen Behutssamkeit entgegen und betrachtet in Schlicks Cream, keen Absender. Die Handschrift sauber, leicht feminin, beruht sie. Darin befand sich ein Notiz. Manch Geheimnis kann nicht verborgen bleiben, Miss Marple. Nicht, wenn die Vergangenheit weitertanzt. Es war nicht unterschrieben. Miss Marple dreht den Brief in ihren Handen und hielt in ihr Näs. Lavendel dezent, aber unverkennbar. Sie erinnert sich an diesen Duft. Constance Armitage hat stets Yardley's englischen Lavendel getragen. Ein Duft, einst beliebt bei Lehrerinnen und strengen Tanten, hut aber eher aus der Mode. Blieb Miss Marple im Gedächtnis hafen wie ein altes Kirchenlied. Neugierig, murmelt sie. Anstatt panisch oder alarmiert zu reagieren, faltet sie den Zettel sorgfältig zusammen, steckt in einen kleinen Umschlag und verstot in ihrer Handtasche. Den holt sie ihr Handschuh, rückt die Kremp Strohhut zurecht und macht sich auf den Weg zum Pfarrhaus. Das Pfarrhaus am Ende der Larkspur Lane gelegen, war ein Schans Backsteinhaus mit Kletterrosen und quietschenden Eisentoren. Drinnen rock zu jeder Jahreszeit leicht nach Bienenwachs und geckigtem Kohl. Mrs. Caraway war bereits geschafftig, als Miss Marple eintraf. O Jane, Gott sei Dank, sagt sie und rang die Hand in ihrer Schuers. Lily ist oben, aber sie hat Frühstück verweigert und spricht nur zwei Wort. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Harold glott, sie leidet unter einem sogenannten emotionalen Schock. Miss Marple legt ihrer Freundin sanft die Hand auf den Arm, lassen sie Michigan mit sprechen. Im Gastezimmer im Obergeschoss war schwach beleuchtet. Die Vorange waren trotz der morgendlich Suggestion, und die Luft roch nach schwachem Parfum und alter Wasch. Lily Armitage saß auf der Bettkant, einen Arm die Taille geschlungen, als while sie etwas in sich behalten. Sie blickt auf, als Miss Marple eintrat, lächelt aber nicht. Ich nehme an, Sie sind hier, Fragen zu stellen. Miss Marple zog den Stuhl mit der Rohrlen aus der Eckherren. Nur ein paar. Aber woher mochte ich Ihnen etwas sagen? Sie nahm den anonymen Brief aus ihrer Handtasche und gab in Lily, die in mit zitternden Fingern schnell los. Hast du das geschrieben? Nein, sagt Lily leise. Aber es ist für Michigan bestimmt, oder? Das war mein Eindruck. Lily atmet müde aus, sie wollen mir Angst machen. Wer auch immer es ist. Vielleicht wissen sie schon, was in den Briefen stand. Brief, Miss Marple legt den Kopf schief. Lily zagert, stand dann auf und ging zum Schreibtisch in der Ecke. Unter einem Stapel alter Zeitschriften zog sie, ein klein, blechtos Herveur, mit verblassen welchen versiert und reicht sie Miss Marple. Darin befanden sich mehrere gefaltet Blätter, alle in derselben eleganten Handschrift. Dr. Latham's. Miss Marple nahm eins heraus und aktet darauf, die Tint nicht zu verschmieren. Lily, ich hab dich gut Abend wieder tanzen sehen, in der Zeit zwischen Lampe und Dämmerung, und ich dacht, sie weiß nicht, was sie tragt. Noch nicht. Aber eins Tages Word sie einholen. Ich hab den Mutter gewarnt. Sie wollt nicht auf Michigan hören. Sie sagt, ich werd mein Grenzen überschreiten. Vielleicht stimmt das auch. Aber irgendetwas stimmt nicht in diesem Haus.
Etwas uns Jesperchens. Wenn mir etwas passiert, geh in den Garten. Schau unter die Lobby. Die Wahrheit liegt nicht immer in der Erde begraben. Es gab noch mehr, aber Miss Marple faltit den Brief wieder zusammen und legt in Vorsichtig zurück in die Dose. Wurden dies erst vor kurzem geschrieben. Nein, antwortet Lily. Die letztkem ein paar Wochen vor dem Tod meiner Mutter. Ich have nie geantwortet. Ich war wutend. Ich dacht, wollt Michigan manipulieren. Warum sie behalten. Weil ich nicht wusste, was ich glauben sollte. Und nach dem sie gesterben war, konnte ich sie nicht wegwerfen. Miss Marple blickt nachdenklich. Hat ihr Mutter in ihren letzten Wochen jemals Dr. Latham erwähnt? Sie warf ihm Einmischung vor, sagt Lily nach einem Moment. Sie sagt, Word sich duren in die Schatten anderer Lut einmischen. Ihr Wort. Aber ich glaub, sie hat Angst vor ihm. Oder besser gesagt, daver, was verraten konnte. Miss Marple nickt schwach. Da ist noch etwas, fügt Lily hinzu. An dem Tag, als sie starb, kam ich früher nach Hause als erwartet. Ich hort sie im Telefon. Sie sagt etwas wie, es in det Hut Abend, so oder so, ich dacht, sie hat damals über Michigan gesprochen über mein Tanzen, über Paris oder über den Streit, den wir in dieser Woche hatten. Aber jetzt frage ich Michigan. Sie verstummt. Miss Marple legt sanft ein Hand auf das nieder Mädchens. Erinnerungen wären oft ihr Bedeutung, wenn man sie im Nachhinein betrachtet. Lily schluckt. Glaubst du, jemand hat sie ermordet? Vor 3 Jahren, mein ich. Ich glaub, jemand wollt uns glauben machen, es sei ein Unfall gewesen, wird Miss Marple und stand langsam auf. Und ich glaub, dies Person spürt den Zeitdruck, der sie einholt. An diesem Nachmittag statit Miss Marple dem Pfarrer persönlich einen Besuch ab. Reverend Harold Caraway war ein freundlicher Mann, praktisch als from, und MIT der Gabe gesegnet, vortilsfreie Zahoren. Lud sie in sein Arbeitszimmer ein, was Stockkornchen in Schragen Lichtstrahlen Wirbelten und theologisk band die Regale Fulton. Sie fragt in nach Constance Armitage. Sie war ein Stallsfrau, sagt und faltit die Hand im Schoss. Nicht gerade grausam, aber energisch. Bis chutzerisch gegenüber Lily bis zur Besessenheit. Und misstrauisch. Ich erinnere Michigan, dass sie einmal den Organisten beschuldigt, ihr Tochter verführen zu wollen, nur weil Lillys Auftritt beim Erntedankkonzert gelobt hat. Miss Marple nickt. Gab es jemanden, vor dem sie Angst hat. Harold überlegt. Vielleicht. Da war ein junger Mann Michael Shore. Let bis kurz vor dem Unfall im Dorf. Und Lily waren sich nachher gekommen, zu nahe für Constances Geschmack. Dan war plötzlich weg. Zog nach Cornwall, glaub ich. Glauben Sie, dass aus eigenem Antrieb gegangen ist? Das kann ich nicht sagen. Aber der Zeitpunkt war merkwürdig. Miss Marple macht sich ein Notiz. Ein weiterer Name, ein weiterer Schatten auf der Tanzfläche der Vergangenheit. Als sie wieder auf die Straße hinaustrat, brach der Himmel endlich auf und die Regen fiel sant auf das Kopfsteinpflaster, wie ein Flüstern von oben. Miss Marple habe ihren Regenschirm nicht. Sie ging langsam zu ihrem Cottage Zurich und dachten lavendelfarben Tint, nicht abgestic brief und darin, wie seltsam es sein kann, dass jemand so sehr versucht, ein Wahrheit zu vergraben nur sie jar später genau in dem Ort wieder aufblühen zu sehen, an dem sie für am sichersten hielt. Kapitel 5, das Mädchen in der Lobby. Der Regen hielt bis Dienstagmorgen an, Durchnass den fu entlang der Gartenmauern und verwandelt die Gewedge von Marlikom in Weichen lem.
Hinter ihrem Wohnzimmerfenster beobachtet Miss Marple die Dorfbewohner unter ihren Regenschirmen vorbiegen Jeder von innen beut sich vor dem Nieselregen, ihr Bewegungen vorsichtig, als fürchten sie, plötzlich Aktionen konnten unerwünscht Aufmerksamkeit erregen. Das ganz Dorf wirkt wie ein Bühne zwischen zwei Akten, die vorange nicht ganz geschlossen, die Schauspieler halb in ihren Rollen, halb sie selbst. Punkt 10 Minuten nach noon stand Miss Marple auf, nahm ihren Mantel zu und holt aus der Schublade ihres Sideboards ein klein Kelly mit silbernem Griff. Sie wickelt sie in ein Gesturtuch und steckt sie zusammen mit ihren Handschuhen und einem gefalteten Zettel in ihr Handtasche. Das Tagesziel wird nicht darin bestehen, zu trinken oder zu trachen. Langsam ging sie zum alten Armitage anwiesen einem viktorianischen Haus, das seit Constances Tod vor 3 Jahren leer und unschweg stand. Unkraut hat sich in den Randern de Mauerwerks breit gemacht, und der einst so gepflegt Garten war zu einem wilden Gewatches aus Fenchel und Brennnesseln geworden. Das Schmiede dieser Tor quietscht protestierend, als sie's auf nicht. Hinter dem Haus, auf einem Weg, der fast von dem Rossmaren überwatchert war, stand die Rosenlaub. Einst war ein wunderschönes Bauwerk mit geschwungenen Balken und rankenden Ranken, die im Sommer weiß und rosa geblet hatten. Jetzt hing sie stellenweise durch, und viel Rosen waren von Brombeeren erstickt. Miss Marple erinnert sich genau daran. Vor Jahren hat Constance dort warend eins Pfarrfests, ein Gedichtelsung veranstaltet. Die junge Lily war barfuß über den Rossen Gettens und hat Christina Rossettis, der Koboldmarkt, mit mehr Inbrunst als Precision residiert. Und Constance hat gelächelt, aber nur mit dem Mund. Miss Marple nahörte sich der Lobby mit einer Sicherheit, die Alterlugend straft. Sie zog ihr Handschuh aus, nicht sich langsam ins Futgra und stellt ihr Handtasche neben sich. Sie holt die Kelly hervor und begann zu graben. Es war kein zufälliges Graben. Sie konzentriert sich auf die Stelle direkt unter der Westseite der Lobby, wo der Boden leicht viel, eine Unebenheit, die schon mehrmals aufgefallen war, zuletzt, als sie Lily am Vortag dort herumlungern sah. Innerhalb weniger Augenblick stieß ihr Kelly auf etwas Fests. Sie wischt die vorsichtig weg, als word sie die Seat eins vergessenen Butches abziehen. Es war ein Blechdos. Nicht versiert, nicht groß. So ein, wie sie in Schreibwarenläden zur Aufbewahrung von Briefmarken oder Nanadeln verkauft word. Miss Marple nahm sie heraus, wischt den Schlamm vom Deckel und auf nicht sie. Darin befand sich, sorgfältig gefaltet, in den Randern Virgil des Stuckpapier. Ein Brief. Sie las es langsam. An alle, die das finden. In diesem Haus herrscht kein Frieden mehr. Kein Gut in seinen Mauern. Ich versucht es zu erklären, aber sie hört nicht zu. Sie sagt, es sei nur jugendlicher Unsinn, das Mädchen wie Lily vor ihren Lohnen beschützt werden müssen. Aber es waren kein Lohnen. Es war Angst. Und ich have jetzt auch Angst. Wenn mir etwas passiert, word es kein Unfall sein. Ich sah ihn in diese Nacht im Arbeitszimmer. Sie sagt ihm, soll gehen. Wollt nicht. Es word geschrien. Ein Drohung. Ich word es hier verstecken, wenn niemand auf die Idee kommt, danach zu suchen. Nur für den Fall. Constance Armitage. Miss Marple faltet den Brief mit ruhiger Precision und steckt in ihr Handtasche. Sie blieb noch einig Augenblick nien sitzen, die Hand im Schoß. Die Wolken über der Lobby hatten sich gelegt und warfen ein trübes graues Licht auf das Grau. Dan hort sie hinter sich ein Rascheln. Sie dreht sich langsam. Lily stand am Rand de Wedges. Ihr Augen waren weit aufgerissen, nicht vor Überraschung, sondern vor Wiedererkennen. Du hast es gefunden, sagt sie leise. Miss Marple stand ohne Bühnerheigung auf.
Sie wussen, das erste war. Ich hat es vermutet. Ich have gesehen, wie sie vor Jahren etwas vergraben hat. Ich dacht, es konnte, ich weiß nicht. Argentien Alberns en denken sein. Aber als ich zurückkam und die Lobby wieder sah, erinnert ich Michigan. Miss Marple mustert sie aufmerksam. Sie standen ihre Mutter sehr nahe, nicht war. Lily antwortet nicht sofort. Ihr Finger drehten den som ihres Armels. Ich have es versucht, sagt sie schließlich. Aber sie hat ein Art zu lieben, die einen das Gefühl gab, in die eng getrieben zu sein. Als wer jede Entscheidung, die man traf, entweder eine Enttäuschung oder ein Bedrohung für ihren Ruf. Und Dr. Latham. Ich have ihn gehasst. Ich glaub, das Tuesday ich immer noch, ihr Stimme brach. Hat alles nur noch schlimmer gemacht. Kam immer vorbei, als ich Teenager war. Zuerst fand ich ihn nett. Schenkt mir Bücher. Musik. Sagt mir, ich sei begabt. Dan fing Michigan zu beobachten. Sie want Gesichtab, und ihr Kelle arbeitet, als sie etwas unausgesprochenes hinunterschluckt. Mein Mutter weigert sich, mir zu glauben. Sie sagt, ich würde das falsch interpretieren. Ich sei schon immer übermaßig fantasievoll gewesen. Und dann, als ich das erste Mal versucht, nach Paris zu fahren, sagt Dr. Latham ich sei emotional unstable. Das ich beobacht wurden Muse. Miss Marple's Herz schmerzt, doch Gesicht blieb ruhig. Sie hat dich trotzdem gehen lassen. Ja, aber erst nachdem sie gedroht hat, Michigan zu enterben. Und nachdem ich gegangen war, schrieb sie mir Brief. Kalt. Und dann hort sie plötzlich auf zu schreiben. Ich wusste erst ein Woche später, dass sie tot war. Und sie glauben, dass sie getötet wird. Lily nickt. Das habe ich schon immer. Miss Marple berührt mit ihren behandschutten Fingern Lillys Arm. Würden Sie mir vertrauen, mit dem Inspektor zu sprechen? Das ich ihm die Sach überbringe. Ich vertrau niemandem, sagt Lily leise. Aber dir vertrau ich mehr als den meisten anderen. Am Abend bracht Miss Marple den Brief zu Inspector Harwood. Las in schweigend und bis die Zahn zusammen. Gütiger Gott, murmelt Sie hat praktisch ihren eigenen Tod vorhergesagt. Sie hat mehr getan, sagt Miss Marple. Sie hat in diesem Brief zwei Personen namentlich genannt, sich selbst und den Mann, den sie fürchtet. Und sie glauben, dieser Mann war Edwin Latham. Miss Marples Stimme war ruhig. Nicht wahr. Harwood reibt sich das Kinn. Es gibt Genig, die Untersuchung im Fall Armitage wiederaufzunehmen. Zumindest kann ich Einsicht in ihr Originalakt verlangen. Aber das seltsam ist, wenn Latham sie tatsächlich getötet hat und Angst vor Entdeckung hat, warum hat dann Drajar gewordet? Warum jetzt toten? Miss Marple begegnet seinem Blick. Weil sich etwas geändert hat. Sah sie neugierigen. Was hat sich geändert? Sie ist zurückgekommen, sagt Miss Marple. Das Mädchen, das mit den Schatten tanzte. Kapitel 6, dies Wait Note. Am nächsten Morgen erwacht Marlikom mit der Unruhe, die nur eins weiter Tod, oder die Drohung damit auslosen konnte. Obwohl kein neue Leiche entdeckt wordens war, brodelt unter der hofflichen Fassade des Dorfs ein neue Welle der Angst. Man hört die Postmeisterin Miss Blight sagen, sie have begonnen, ihr Touren de Pelt zu verriegeln, und der Verkäufer de Lebensmittelhandlers schwur, jemand have mitten in der Nacht versucht, das hinter der Seinshauschen zu öffnen. Ob dies Angst nun auf Tatsachen oder Einbildung beruhten, spielt kein Rolle. Das Dorf tracht nicht mehr nur, es beobachtet alles. Im Pfarrhaus saß Lily Armitage im Fenster ihres kleinen Gastezimmers,
die Arm die Nigeschlungen, und Starrut auf die Heckensamt gas Hinaus. Sie hat nicht geschlafen. Ihr Augen warens war trocken, doch Körperschmerz von der Anstrengung der Zurückhaltung, Gina Verzweifelten Art, die nicht nur Tronen, sondern auch Erinnerungen zurückhalt. Sie hat Miss Marple alles erzählt, was sie konnte. Von den Briefen. Von ihrer Mutter. Von Dr. Latham und der Angst, die in ihr Zuhaus bracht. Aber es war nicht die ganz Wahrheit. Noch nicht. Ihr Gedanken wurden durch ein leises Klopfen und der Tür unterbrochen. Sie auf nicht sich quietschend und Mrs. Carraways sans Gesicht erstehen. Mein Liebe, sagt sie leise, auf dem Frühstückstablet ist etwas für dich. Ich have keinen Hunger. Nein, ich mein kein Essen. Mrs. Carraway trat ein und hielt ein gefaltiges Stück dickes weißes Papier hin. Das Wort unter der Hoster durchgeschoben. Kein Poststempel. Nur Name. Lily spurt, wie hers heftig suchte. Danke, flüstert sie. Mrs. Carraway zagert, offensichtlich besorgt, verlies aber ohne ein weiteres Wort den Raum. Lily faltiert das Papier mit zitternden Fingern auseinander. Es war nie vorgesehen, dass du zurückkehrst. Schatten tanzen, allein. Hör auf zu graben, Lily. Sonst endiest du wie dein Mutter. Es gab kein Unterschrift, kein Handschrift, die sie erkannt. Nur dieselben sorgfältigen Blockbuchstaben, mit kalter Precision gedruckt. Ein schwarzer Duft lag auf dem Papier nelken und etwas anderes, das sie nicht genau zuordnen konnte. Sie starrte auf die Notiz, bis die Buchstaben vor ihren Augen zu verschwimmen und sich zu versrenskinen. Dann faltiert sie es zusammen und steckt es unter ihr Kissen. Miss Marple war inzwischen aufgestanden. Ihr blaue Wooljack war fest zugenappt, und neben ihr stand ein Kantie auf dem Tisch. Sie las Constance Armitage's Brief noch einmal, der nun sicher in einer Pergamenthull steckt. Die Satzeklangen noch immer beunruhigend, kein Ruhe mehr in diesem Haus. Ich have jetzt auch Angst. Wenn mir etwas passiert. Sie wusste, dass Harwood die Sache nun ernster nehmen würde. Der Inspektor hat den Brief direkt zum Polizeipräsidenten gebracht und in aller Still begonnen, die Untersuchung von vor 3 Jahren erneut zu prüfen. Doch Miss Marples Sorgen lagen in diesem Morgen wonders. Jemand versucht, Lily zum Schweigen zu bringen. So viel war klar. Das bedeutet, dass jemand anderes im Dorf jemand, der Zeit unbeacht blieb Grund hat, zu befürchten, dass die Vergangenheit ans Licht kommen konnte. Und somit sie sich wieder auf den Weg zu den 3 Schwanen, wo, wie sie gehört hat, Mr. Stephen Rivington noch immer wohnt. Der Gasthofbesitzer, Mr. Bolton, winkt sie zu sagen hierin. Oben fand sie Rivington an dem kleinen Tisch am Fenster in seinem Zimmer sitzend, wo über etwas berichtet, das wie ein altes Fotoalbum aussah. Miss Marple, sagt und blickt schnell auf, ich hat nicht erwartet, sie so bald wiederzusehen. Du hast doch gesagt, dass du helfen möchtest, antwortet sie freundlich. Deshalb habe ich ein paar Fragen. Rivington dettet auf den zweiten Stuhl, und sie setzt sich vorsichtig hin und warf einen Blick auf das Album. Fotos von Lily. Einige, sagt aus meinem alten Tanzstudio. And ihr stammen, glaub ich, von einem Fest hier im Dorf. Jemand hat sie in einer Schublade im Wohnzimmer liegen lassen. Ich schätze, sie haben jahrelang Staub entsetzt. Sie betrachtet ein Foto. Es war kornig, aber deutlich genig, ein Sommernachmittag, weiß Tischdecken im Garten, im Wind flatternd Wimpel, und in der Mitte Constance Armitage und ein Mann, dicht beieinander. Nicht Dr. Latham. Jemand Jungers. Miss Marple seit mit dem Finger darauf. Wissen Sie, wer das ist? Ich have Michigan nur gewundert.
Ich have sein Gesicht schon einmal gesehen, aber nicht persönlich. Das ist der Mann, von dem Lily immer sprach Michael Shore. Miss Marple blinzelt. Also war real. Oh ja. Ser. Und Lily standen sich nahe, als ihr Mutter es erlaubt, jedenfalls. Aber eins Tages verschwand Damals dachte ich, es sei Zufall, aber jetzt. Ja, murmelt Miss Marple. Jetzt skate nix mehr zufällig. Sie betrachtet den Mann auf dem Foto. Sein Arm lag fast Constances Taille, obwohl sie ihren Körper leicht gedreht hielt. Sein Gesichtsausdruck war charmant, aber sein Augen, nicht warm. Was wissen wir über ihn, fragt sie. Wo ist hin? Rivington runzelt die Stirn. Lily meint einmal, sei nach Cornwall gegangen. Ich have nachgeschaut, es gibt kein Aufzeichnungen über in als Lehrer oder Künstler nach 1961. Einfach, weg. Miss Marple sah in nachdenklichen. Wissen Sie, was gemacht hat, Beaver nach Marleycombe kam. Keine Ahnung. Aber war kein Einheimischer, so viel ist sicher. Miss Marple nahm das Foto und steckt es in ihr Handtasche. Als sie das Gasthaus verließ, stellt sie fest, dass der Himmel aufgeklart war. Die Sonne begann gerade durch die Wolken zu brechen und warf ein hellers Licht auf die Welt und damit auch scharfer Schatten. Sie kehrt nicht sofort nach Hause zurück. Stattdessen ging sie in die Dorfbibliothek. Es war ein kleiner, unscheinbarer Raum über dem Rathaus, der von Miss Tansley beaufsicht wurde, einer Frau mit schutterem Haar und einem bemerkenswerten Gedächtnis für dorfliche Angelegenheiten. Michael Shore, wiederholt Miss Tansley. Mein Gut, diesen Namen habe ich seit Jahren nicht mehr gehört. War, eigenartig. Für einen alten grauen Humber. Hat einen Akzent, den niemand so recht zuordnen konnte klang nordisch, aber nicht nach Manchester. Abjagt. Let etwa ein Jahr lang in der Remise am Rand de Armitage en Wiesens. War Gemals in Schwierigkeiten? Miss Tansley runzelt die Stirn. Nicht offiziell. Aber es gab Gerucht. Immer Gerucht. Ist plötzlich gegangen? Oh, genau. Ich erinnere Michigan, while Mrs. Armitage am nächsten Tag die Schlosser austauschen ließ. Miss Marple dacht darüber nach. Haben wir Waller Verzeichnis aus dem Jahr 1961. Miss Tansley, die kein Gelegenheit ausliess, archivarisches Kanon unter Beweis zu stellen, holt sofort einen schmalen schwarzen Band und auf nicht in. Hier sind wir Shore, MJ Coach House Cottage, Upper Grove Lane. Miss Marple hat es notiert. Doch gerade als sie gehen wollt, rief Miss Tansley etwas nach. Eigentlich seltsam, sagt sie. Dieselbe Adresse. Die Michael Shore benutzt hat. Sie word erst vor 2 Monaten wieder registriert. Miss Marple dreht sich Von wem? Ich kannte den Namen nicht. Martin Eltham. Kein Einheimischer. 6 Monate im Voraus bezahlt. Miss Marple bedankt sich und ging schnell, während ihr Gedanken rasten. Michael Shore war verschwunden. Martin Eltham war erschienen. Dasselbe anwiesen. Dieselbe still. Und jetzt erhielt Lily Drohungen. Sie muss sofort nach einmal mit Inspector Harwood sprechen. Aber zuerst muss sie nach einen Besuch machen. An diesem Abend, als die Sonne hinter den Hügeln unterging und Marleycombe in die Still de frühen Abends eintaucht, klopft Miss Marple an die Tür des Kutscherhauses in der Upper Grove Lane. Kein Antwort. Aber die Vorange suchten. Sie war tiet. Dan auf nicht sich die Tür. Ein Mann stand in der Tür. Die fand sich violett. Grauts Haar. Sein Gesicht war von der Seite verandert, aber hat noch immer die Nochen demands auf dem Foto.
Ja sagt mit cooler Stimme. Miss Marple lächelt. Guten Abend. Konnte ich kurz mit Ihnen sprechen, Mr. Shore? Der Mann erstarrt. Ich fürchte, Sie haben die falsch. Nein, das Tuesday ich nicht, sagt sie sant. Und wir haben nicht viel Zeit. Kapitel 7, der Geist im Kutscherhaus. Einen langen Moment lang sagt der Mann in der Tür nix. Das schwindend Abendlicht fiel auf sein Gesicht und ließ die Tiefen falten sein Augen und die Entspannung seines Kiefers erahnen. Sein Augen waren blau, eisblau und trotz der Zeit immer noch scharf. Ich weiß nicht, werc sind, sagt schließlich, obwohl hinter seinen Worten kein Überzeugung lag. Oh, aber das tun Sie, erwidert Miss Marple freundlich. Ich bin Miss Jane Marple. Ich wohne in der Church Lane. Und ich weiß, dass Sie nicht Martin Eltham sind. Der Mann mustert sie und sie erwidert den Blick mit ruhiger Sicherheit, als Wort sie das Wetter kommentieren. Sie haben kein Recht dazu. Ich have jedes Recht dazu, Mr. Shore, sagt sie, ihr Stimme immer noch sanft, wenn auch mit eine gewissen Festigkeit. Weil ein man ermordet und ein Mädchen bedroht wird. Ich denke, es ist Zeit, dass Sie sich nicht länger verstecken. Sein Schultern san kann leicht herab, und mit einem müden Substrat zurück und auf nicht die Tergans. Dan kom rein, murmelt Ich schätze, du willst die ganz verdammt gesticht hören. Miss Marple betrat den dusteren Fleur. Das Kutscherhaus war beschieden renoviert wordens einstockig, Holzgetefeld, mit einem kleinen Kamin und einem Bücherregalvaler alter Taschenbücher. Ein Kanti stand auf einem Tablett neben einem leeren Sessel und Kultup. Das ließ darauf schließen, dass besuch Erwertet hat oder zumindest so tat, alsob. Ich have immer festgestellt, sagt Miss Marple und ließ sich im Sessel gegenüber nieder, dass die besten Geschichten Diogenigen sind, die Lut am liebsten nicht erzählen. Sure wenn das noch sein Name war blieb ein weil mit verschränkten Armen stehen. Schließlich sprach Ich have meinen Namen geändert, nachdem ich gegangen war. Aus gutem Grund. Damals war ich 26, weil urgies und arrogans, mit der Art Charme, die einen Mann an Orte bringt, und denen nicht sein sollt. Und Lily. Lily war siebzen. De war es. Das Gestandnis war Wedger durch Gesetz nach durch Klotch hervergerufen wardens. Sie war bemerkenswert, sagt on Miss Marple an Zussen. Intelligent. Talentiert. Aber naderlich zu jung. Das sie ich jetzt. Constance hat Michigan gewarnt. Sie hat Michigan sogar bedroht. Aber ich redet mir es sei harmlos. Sie war diejenige, die Michigan verfolgt, Michigan, dacht ich. Das hat es gut gemacht. Lachte bitter. Ich hat wegehen sollen. Aber ich tat es nicht. Und dann rief Michigan Constance eines Tages zu sich nach Hause. Sie sagt, sie hat Beweis Brief, Fotos. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich hat. Aber sie sagt, sie wird zur Polizei gehen. Das sie Michigan ruinieren wird. Ich geriet in Panik. Ich ging nach selben Abend. Allein, ich hat einen Job in Cornwall angenommen. Ich bin einfach verschwunden. Und du hast nicht geschrieben. Lily? Nein. Ich dacht, es wär netter. Das sie Michigan Vergessen wird. Aber dann hort ich letzt Jahr durch ein Freundin in London, das Constance gestorben war. Ein Unfall, heiß es. Aber das war nicht richtig. Und als ich hort, das Lily nach Marlikom zurückkommt, dacht ich, vielleicht konnte ich auch zurückkehren. Nur zu sehen, ob es gut geht. Nur in der Nahe zu sein.
Ich have einen anderen Namen verwendet und bar basalt. Ich wollte keinen weiteren Schatten anrichten. Miss Marples Gesichtsausdruck ändert sich nicht, aber ihr Gedanken drehten sich. Du hast niemandem etwas gesagt. Nein. Bis jetzt wusste niemand, dass ich hier bin. Jemand hat das getan, sagt Miss Marple leise. Jemand hat ihnen diese Bewarnung gesteckt wie Lily, manch Schatten tanzen allein. Sah erschrocken aus wie geht es innen. Ich have die Notizen gesehen. Sie wurden beobachtet, Mr. Shore. Oder vielleicht sollte ich sagen, sie wurden gewarnt. Es herrscht still. Draußen dämmert es bereits. Glauben Sie, sagt Miss Marple vorsichtig, dass Constance ermordet wird. Shore sagert. Ich weiß es nicht. Ich möchte ja sagen. Denn sie hat feind, Geheimnis und ein Temperament, das selbst einen Lohen hat erschrecken können. Aber ich weiß auch, wie tuckes schuldvoll sind. Ich have oft genug davon mit mir herumgetrieben, zu wissen, dass sie die Sichtweise verändern. Miss Marple nickt. Und Dr. Latham. Shore's Augen verengten sich. War gefahrlich. Die Lutvertrauten ihm wegen seiner sanften Stimme, seiner Brill und seiner wichtigen Australalung. Aber war ein Manipulator. Besonders bei Frauen. Jungen Frauen. Und hast Michigan den Lily liebt Michigan, und konnte es nie ertragen, nicht der Mittelpunkt der Welt eines Menschen zu sein. Das ist ein schwerer Vorwurf. Es ist die Wahrheit, sagt Shore, und zum ersten Mal klang seine Stimme hitzig. Hat sich eingemischt. Constance war froh darüber, schmeichelt ihrem Stolz und gab das Gefühl, klug zu sein. Aber umkreist Lily standig. Niemals wollig unanstandig, nicht so, dass es jemand sein konnte. Aber beobachtet sie immer. Standig flustert Miss Marple griff in ihr Handtasche und holt das Foto aus die drei Schwein heraus. Sie reicht es Shore. Erinnerst du dich daran? Hat es studiert. Das war das Sommerfest, 1961. Kurs Beaver alles Stiefjing. Constance versucht, die freundlich Gastgeberin zu spielen. Latham hat gerade eine sarkastische Bemerkung über den Tanz gemacht. Ich hat etwas getrunken, vielleicht zwei. Ich antwortet etwas. Sie lachte, aber nicht freundlich. So ich Michigan, wie sie immer lachte, als word sie einem die Tervordernes Suschlagen. Miss Marple nahm das Foto zurück. Ich glaub, sagt sie leise, dass sie sich vorweilen dingen versteckt haben, Mr. Shore. Aber die Vergangenheit hat die gentemliche Angewohnheit, direkt in ihr Gegenwart einzudringen, ob sie es wollen oder nicht. Sah sie in. Glauben Sie, ich hat etwas mit Lathams Tod zu tun. Nein, antwortet sie sanft. Aber ich glaub, jemand möchte uns glauben machen, dass sie es getan haben. Starrut sie in. Warum? Weil Erreferung, sagt Miss Marple und stand auf, der altes Trick überhaupt ist. Und der Morde hat, fürcht ich, schon einig davon gelassen. Nächsten Morgen ward das Dorf von einer neuen Entdeckung erschüttert. Ran de Marlikom would stolperten ein Spaziergängerin und Spaniel über ein Flashgrube, die zurhaft mit Blattern und Brombeeren bedeckt war. Darin, ein Schwarz Theaterloge aus samt. In der Schachtel, ein Perlenohring. Ein Foto. Ein Theaterprogramm von 1961. Und ein Notiz. Du hattest wegbleiben sollen. Du hast sie einmal verlassen. Versuch es nicht noch einmal. Der Name Michael Shore war mit rotem Stift oben hingekritzelt. Aber die Handschrift. Es passt Wedger zu seinem noch zu Lilies. Inspector Harwood, der im Morgenebel über der seltsamen Ansammlung stand,
Want sich en Constable Rayburn und sagt grimmig, dies ist kein Dorfmord mehr. Miss Marple, die wenig Augenblick später in ihrem hellblauen Mantel und den robusten Schuhen eingetroffen war, blickt auf die Schachtel und die deren befindlichen Gegenstand hinunter. Nein, sagt sie leise. Es ist eine Vorstellung. Rayburn runzelt die Stirn. Eine Vorstellung. Miss Marples Stimme war leise, aber bestimmt. Der Morder verwischt nicht nur sein Spuren, Inspektor. Inszeniert ein Gesticht. Sie richtet ihren Blick auf den Wald dahinter. Und wir sind erst im ersten Akt. Kapitel Akt, Vorhang fällt in der Abenddämmerung. An diesem Abend hielt Marple den Atemen. Die Nachricht von der Entdeckung im Wald verbreitet sich wie Verschiedene Tint auf Loschpapier zunächst leise, den Hintertüren geflüstert, dann lauter und deutlicher. Bis zum Abendessen was das ganz Dorf von der Samstschachtel, dem Ohren und der ominosen Notiz mit Michael Schor's Namen. Niemand sprach das Wort hintergangen, aus, doch es schwit in der Luft wie Holzrock. Im Drei Schwein, Restaurant stritten sich zwei Rentner darüber, ob die Handschrift einer Frau Glitch. Auf der Post beharrt Miss Blake darauf, der Rotstift have denselben Farbten wie der, den sie letzten Donnerstag verloren hat. In der Bäckerei flüstert der junge Martin Pollock seiner Schwester zu, der Geist von Constance Armitage, sei zurückgekehrt, sich zu rächen. Und irgendwo hinter den Kulissen saß Miss Marple ruhig in ihrem Salon, ihr Stricknadeln klapperten leise, Gesichtsausdruck war undeutbar. Sie hat nicht gestrickt. Sie war tiet. Pünktlich 7 klopft es. Es war Inspektor Harwood. Trat ohne Umstand ein, sein Mantel war noch feucht vom Nebel, und nahm wie immer auf dem Stuhl gegenüber Platz. Ich have die Kiste samt in Halt ans Labor gesticht, sagt Aber ich bezweifle, dass sie uns viel verraten Word. Kein Fingerabdruck. Kein DNA. Sie platziert hat, trug Handschuhe und hat wahrscheinlich alles sauber gewischt. Miss Marple wirkt nicht überrascht. Es ist nicht für die Entdeckung durch Profis gedacht. Es ist für Geschicktenerzeler gedacht. Harwood suffst. Du hast vorhin gesagt, das ist alles nur Show. Ja sagt sie und legt ihr Geschick beiseite. Undies war ein ziemlich aufwendig. Den kennt sie in die Details. Die Gegenstand in der Kiste sind theatralisch, ein Theaterzettel, ein Samtgeturts Etui, ein einzelner Ohrring. Wie Requisiten. Dinge, die nicht ins Verbrecher Versteck gehören, sondern auf die Bühne. Der Morde konstruiert ein Gesticht. Ein, in der Lilly die unschuldig naiv ist, Michael der zurückgekehrt, gequalt Liebhaber, und der Boswick Dr. Latham vor dem Schlussverhang erledigt Word. Aber jetzt braucht die Gesticht einen neuen Antagonisten. Und Shore Word für dies Roll besetzt. Genau. Harwood reibt sich das Kinn. Glauben Sie, jemand versucht, ihm die Schuld in die Schuhe schieben. Ich glaub, jemand manipuliert uns alle, damit wir das sehen, was uns sagen will. Sie stand auf, ging zu ihrem Bücherregal und zog ein schmales, letterbundenes Tagebuch heraus. Das gehört Constance Armitage, sagt sie. Lily hat es mir gestern gegeben. Das meist ist banal gertenetisen, beschwerden übers Budget. Aber gegen Ende gibt es etwas Merkwürdiges. Sie auf nicht das Buch und las Lot vor. Sagt, sie sei gefahrlich. Sie lieb zu sehr in einer Welt der Illusionen. Ich have Angst davor, was sie tun konnte, wenn sie in die Eng getrieben Word. Aber wenn ich etwas sage, Word sie Michigan hassen. Das tut sie schon. Harwood blinzelt. Ist Ich Word mein Leben darauf verwetten. Und sie. Wir dachten zuerst an Lily. Aber ich glaub, Constance meint jemand anderen. Who?
Miss Marple zogert. Lassen Sie Michigan sie etwas fragen, Inspector. Haben Sie mit Clarissa Dent gesprochen. Harwood runzelt die Stern. Der Schauspielerer. Ja. Führer im St. Winifred's College für Mädchen. Kurs nach Konstanzes Tod ist sie hierer in den Ruhestand gegangen. Sie arbeitet ehrenamtlich in der Bibliothek und veranstaltet Mittwoches einen Theaterlessekreis im Gemeinsaal. Ruhig, charmant und hilfsbereit. Ich sehe keinen Zusammenhang. Den haben Sie nicht genau genug hingeschaut. Miss Marple legt das Tagebuch Zurich ins Regal und dreht sich mit ernster Miene. Clarissa war einmal mit Edwin Latham verlobt. Kurs in den 1950er Jahren. Sie bindet die Beziehung aufgrund ihrer eigenen, wie es nannte, unvereinbaren Moralvorstellungen. Sie hat nie geheiratet. Aber sie blieb mit Constance Armitage in Kontakt. Sie waren Schulfreundinnen, wissen Sie. Harwood blinzelt. Sie glauben, Miss Dent hat Latham umgebracht. Für etwas, das vor 40 Jahren passiert ist. Nein, sagt Miss Marple leise. Nicht für etwas, das damals passiert ist. Für etwas, das jetzt passiert. Sie ging zum Commencums und hab einen Dunnen, in Leinen gekelten Gegenstand hoch Lillys Zweitdrobotschaft. Die Handschrift, obwohl in Blockschrift gedruckt, weist klein ungerumtheten auf. Die Schlief mol. Der Abstand de grossen es. Es entspricht Clarissas Schrift. Ich verglich es mit ihren Anmerkungen in einem Bibliotheksbuch über Ibsens Geister. Harwood stand auf. Warum hast du mir das nicht vererzählt? Weil Misstrauen ohne Kontext einfach nur Bosheit ist, erwidert Miss Marple. Aber jetzt haben wir den Kontext. Das Motiv. Die Geschichte. Harwood starrut sie in. Warum sollt sie Latham jetzt tot sein wollen? Denn hat nicht nur Lilly manipuliert. Hat viel Mädchen. Und Clarissa Dent, die Leben lang dieselben Muster beobachtet hat, sah, wie sich die Vergangenheit wiederholt. Aber ich glaub, das steckt noch mehr. Sie hielt in. Es gibt Liebe, Inspector. Verdreht Liebe. Ich glaub, Clarissa hat viel für Constance Armitage übrig, viel light mehr, als Ergengement wusste. Und als Constance starb, viel light durch Lathams Hand oder zumindest seinen Einfluss beschloss Clarissa, die Geschichte zu Ende zu bringen, die ihr Freundin nie zu Ende bringen konnte. Lilly zu beschützen. Die Männer zu bestrafen. Die Geschichte übersichtlich zu gestalten. Harwood nahm dies schweigend sich auf. Und Shore, fragt Ist ein Ziel? Ein notwendiger Boswicht. Sie wollt, das Lilly wegblieb. In Sicherheit zu sein. Doch Lilly kam zurück. Und als sie sich weigert zu gehen, begann der Zweitakt. Ein Samstachtel. Ein hereingelegter Mann. Ein bedrohtes Mädchen. Harwood ging auf und ab. Wir brauchen Beweis. Das kriegst du schon, sagt Miss Marple. Sie wird nicht weiterstehen können. Am Abend kehrt Miss Marple in den Gemeinsaal Zurich, wo der Mittwoches Lessekreis stattfand. Ein Dutzend Dorfbewohner saßen auf Klappstühlen, jeder mit einem Exemplar von die Bedeutung der Ernsthaftigkeit. Vorn stand Clarissa Dent in ihrem üblichen Rollkragen Pullover und Wollenden Schal, ihre Stimme klang vor theatralischer Präzision. Miss Marple, sagt sie mit einem warmen Lächeln. Kommen Sie zu uns. Wir sind gleich bei Cecilys Eingang. Miss Marple erwidert das Lächeln, doch ihr Augen waren wachsam. Ich mochte Cecily schon immer, sagt sie. So ein kluges Mädchen. Aber ich muss gestehen, ich hat noch einen anderen Grund, hierher zu kommen. Clarissa hab ein Augenbrau. Ach ja.
Mir ist gerade etwas eingefallen, sagt Miss Marple sanft. Über ihr alte Freundin, Constance Armitage. Im Raum word es still. Clarissa's Lächeln verschwand. Sie hat so oft von innen gesprochen, fuhr Miss Marple fort. Sie sagt, sie hatten einmal Macbeth in einem Garten während eines Goeters. Und dass sie selbst ein großartige Lady Macbeth abgeben würden. Clarissas Hand zittert leicht, als sie ein Seat umblättert. Ich fürcht, sie ihren sich, sagt sie Cole. Tu ich das, fragt Miss Marple und trat vor. Weil ich Michigan frage, Miss Dent wann haben sie eingefangen, das Drehbuch für dies Tragedie zu schreiben. Beaver oder nachdem sie die Vergangenheit so sorgfältig begraben haben. Clarissa's Buck rutscht aus der Hand. Sie buckt sich, es aufzuheben, aber ihr Stimme war angespent. Ich denke, sagt sie, dass sie gehen sollten. Aber Miss Marple rührt sich nicht. Ich glaub, antwortet sie, dass der Schlussapplaus kommt. Und wenn es so weit ist, wird es keinen Applaus geben. In dieser Nacht erhielt Inspektor Harwood einen Anruf von Clarissa Dent. Sie sagt, sie muss etwas beachten. Aber als bei ihrem Cottage ankommen, war sie bereits weg. Auf ihrem Schreibtisch, ein Kopie von Geister von Ibsen und ein Anmerkung. Wenn die Vergangenheit spricht, verlangt sie schweigen. Ich wollt sie nur beschützen. Vor ihm. Vor sich selbst. Vor der Welt. Sagt Jane, sie hat recht. Aber das hat sie immer. Als Miss Marple am nächsten Morgen die Notiz las, sagt sie nix. Sie dreht sich einfach zum Fenster, wo das Morgenlicht sanft über den Garten fiel, und flüstert. Arm Clarissa. Sie hat ihr Roll so gut gespielt. Kapitel nun, unter den Bunnenbrettern. Die Tage nach Clarissa Dents verschwinden waren voller Gerucht und Ungewichheit. Niemand in Marlikom war sich einig, was gestehen war. Manch flusterten, sie haben einem Anfall von Trauer Constance Armitage den Morden Dr. Latham gestanden. And ihr behaupteten, sie sei lediglich geflehen panisch und missverstanden. Einig wenig, wie Ida Martin, murmelten über Frauen mit, melodramatischen Negungen, und die zu viel Zeit mit, der Lecture griechischer Tragödien verbringen. Inspektor Harwood leitet die such mit ruhiger Intensität. Cottage word nach Fingerabdrücken abgestaubt, ihr Schubladen untersucht, ihr Bankpassage durchkämmt. Ein einziger Koffer fällt, ebenso wie ein Reismantel und ein Regenschirm. Doch es waren kein Fahrkarten gekauft wardens. Kein Taxi gerufen wardens. Kein Nachbar konnte sich erinnern, sie wegehen gesehen zu haben. Sie war ganz einfach verschwunden. Für die meisten Dorfbewohner war die Sach damit erledigt gewesen ein Sauber, wenn auch Bühnerhagender Abschluss. Nicht so für Miss Marple. Für sie war die Abwesenheit eines Körpers nieend. Es war lediglich ein Pause. An diesem Donnerstag Nachmittag bekam sie Besuch. Lily Armitage stand in ihrer Hoster, blass, aber gefasst, ihr Haltung war aufrecht wie die eine Ballerina, doch etwas in ihren Augen variiert die Schwer, die sie mit sich herumtrug. Darf ich hereinkommen, fragt sie leise. Natürlich, mein Liebe. Du bist hier immer willkommen. Lily trat ein und warf einen Blick auf die polierten Messinghaken, die tickend Wunder und die Vase mit Hortensian Details, die dem Raum ein behagliche Atmosphäre verliehen. Miss Marple führt sie in den Salon. Ich have noch einen Brief bekommen, sagt Lily, als sie sich gesetzt hat. Sie hielt ein gefaltet Seat hin, und Miss Marple nahm sie sanft entgegen. Es war getippt. Anonym. Kalt. Dies Vorstellung ist noch nicht vorbei. Der letzte Akt gehört dir wenn das Licht ausgeht, wird das Mädchen, das mit den Schatten tanzte, fallen.
Gay jetzt, beaver der Vorhang falt. Miss Marple hat es zweimal gelassen. Dies Mal getippt, mermelt sie. Lily nickt. Das macht mir am meisten Angst. Es ist nicht emotional. Es ist Praxis. Clarissa ist weg, sagt Miss Marple. Aber die Brief sind Nachte. Das heißt. Sie war nicht die Einzige, die deren Beteiligt war, schloss Lily. Sie schwiegen einen Moment lang. Dan fragt Miss Marple leise, erzähl mir noch einmal, Lily. Wann begann die Angst? Nicht mit den Briefen. Daver. Lily starrte auf das Titelblatt zwischen ihnen und auf den dünnen Dampfwolken, der aus der Tull aufstieg. Es begann, nachdem ich nach Marlikom zurückgekehrt war, sagt sie. Am ersten Abend. Ich ging zum alten Haus. Ich spaziert durch den Garten. Ich fühlt Michigan, beobacht. Nicht nur beobacht. Verfolgt. Am nächsten Morgen hat jemand ein einzeln Rose auf die Stufen der Lobby gelegt. Frisch. Weiss. Und sie haben es niemandem erzählt. Ich dacht, es wär sentimental. Ich redit mir ein, es sei nix. Aber dann fingen die Notizen. Miss Marple stand auf und ging zu ihrem Schreibtisch. Sie nahm ein gefaltetes Dokument heraus und reicht es Lily. Erkennen Sie das? Es war ein List mit Daten und Seiten. Alle aus der vergangenen Woche. Was ist los, fragt Lily. Die Pfarrersfrau, Gott segne sie, hat die Angewohnheit, die Satan zu notieren, in den Andersalgenetzt Word. Zum Putzen. Verproben. Instandhangsarbeiterben. Hut, sagt sie und tippt ein Datum ein, ist die Nacht, in der die Kiste im Wald gefunden Word. Clarissa hat Zugang zum Gemmensaal. Aber sie waren diesem Abend nichte. Wissen Sie, wer de war? Lily runzelt die Stirn. Nein. Miss Marple's Stimme war leise. Stephen Rivington. Lily verhart regungslos. Hat innen gesagt, sei retwegen nach Marlikom gekommen, sagt Miss Marple. Aber mir hat gesagt, have einen Brief bekommen. Das hat sagt Lily schnell. Hat es mir gesagt. Getippt? Nein, handschriftlich. Miss Marple nickt. Hat dann das eins. Sie datet auf den neuen Brief. Lillys Stimme Wordleser. Glaubst du lügt? Ich glaub verborgt etwas. Und jetzt, wo Clarissa weg ist, wird jemand anderes Digesticht weiter. Und ich glaub, Mr. Rivington versucht Violite, dafür zu sorgen, dass alles so endet, wie es will. An diesem Abend ging Miss Marple den langen Weg von ihrem Cottage zum Gemeindehaus, ein Laterne in der einen, ihr Handtasche in der anderen Hand. Der Himmel verfarbt sich violet und grau, das Licht fing sich in den Wipfeln der Eben wie alte Bander. Sie fand die Halle leer vor. Kein Schauspieler. Kein Vorleser. Kein Missdent. Aber die Tür war unverschlossen. Drinnen rock es schwach nach altem Papier und Politer. Leis ging sie zum hinteren Teil der Bühne, wo die Requisiten und alten Kostüm hinter einem verblichenen Samverhang aufbewahrt wurden. Sie betrachtet den Dielenboden. Staub. Ein Fleck. Ein klein Schmutzspur. Sie niet nieder und klopften der Kante entlang. Eins der Bretter gab unter ihren Fingern leicht nach. Sie hob es hoch. Im Hohlraum unter der Bühne befand sich ein weiter, mit Wachstuch umwickelt Kiste. Diocese war rot. Sie zog es heraus und wickelt es langsam aus. Darin befanden sich zwei Theatermasken, ein der Freude, ein der Trauer. Und darunter ein Foto. Von Lily und Stephen Rivington. Tanzen.
Nicht auf der Bühne, sondern in einem Garten Marlecoms Garten. Im selben Jahr starb Constance. Und darunter stand in unverkennbarer Rivingtons Handschrift. Sie hat Michigan gewalt. Nicht dich. Du warst nie Teil der Handlung. Miss Marple stalkt der Atom. Der Morde hat nicht nur Reich für die Vergangenheit genommen. Hat es umgeschrieben. Am nächsten Morgen statit sie, Inspektor Harwood einen stillen Besuch. Ich glaub, sagt sie, es ist Zeit, noch einmal mit Mr. Rivington zu sprechen. Harwood hab ein Augenbrau. Warum jetzt? Miss Marple legt das Foto auf seinen Schreibtisch. Weil der letzte Akt geschrieben ist. Und Beabsichtigt, in sehr bald aufzuführen. Harwood starrut auf das Bild. Wo hast du das gefunden? Unter den Dielen des Gemeindhauses. Ein perfekter Ort für einen theatralischen Geist. Harwood stand auf. Und Lily. Sie muss gewarnt sein. Ist noch nicht fertig. Nicht, bis die Version der Gestik zerstört hat, die nicht mit ihm in det. Harwood wartet keine Sekunde länger. Schnappte sich seinen Mantel und funkt den Polizisten. Miss Marple blieb jedoch noch einen Moment sitzen. Sie blickt noch einmal auf die Masken einlächelt, ein weint und flüstert vor sich hin. Sie haben sich immer für den Regisseur gehalten, nicht wahr, Mr. Rivington? Aber sie vergessen, selbst die besten Schauspieler vergessen manchmal ihren Text. Kapitel Zen, die Gartenvorstellung. Die Sonne stand tief über Marlecom und warf Bernsteinfarbens Licht auf die Hecken und Dächer, wodurch das Dorf beinahe unschuldig wirkt. Doch unter dieser goldenen Fassade pulsiert die Spannung wie ein Gesupft Sate. Die Such nach Clarissa Dent war bereits am 5. Tag erfolglos. Inspektor Harwood hat seine Ermittlungen heimlich auf die benachbarten Grafschaften Ostweit, doch erzählt niemandem von der roten Theaterloge unter der Bühne oder dem Foto, das die unmissverständliche Wahrheit enthielt. Stephen Rivingtons Rucker war nicht so zufällig gewesen, wie behauptet. Im Pfarrhaus stand Lily Armitage vor dem Schminkspiegel im Gastezimmer und strich mit zitternden Händen ihr Bliss glatt. Ihr Augen waren eingefallen, aber hell ängstlich, wachsam. Erst vor einer Stunde war ein Nachricht eingetroffen, dies Mal nicht in der Tür, sondern zwischen die Seiten eines ausgeliehenen Bibliotheksbuches geschrieben, Todd eins Handlungsresenden, ironischerweise. Darin stand nur folgendes. Komm in der Abenddämmerung in den Garten. Allein. Sagt, du schüttest ihm einen Tanz. Lily hat der Frau des Pfarrers die Nachricht nicht gesiegt. Sie hat sie auch nicht dem Inspektor gebracht. Stattdessen hat sie auf Miss Marples Fensterbrett gelegt, als sie hinausging, in der Hoffnung, dass die alte Frau verstehen würde, was sie bedeutet und folgen würde. Nun stand sie am Rand des Armitage Gartens, wo die Rosen und den Randern bereits braun geworden waren. Vor ragt die Lobby auf, ein dunkel Silhouette, eingerühmt vom letzten Lichtstrahl des Tageslichts. Schatten zogen sich wie lang Finger über den Rasen. Sie macht einen Schritt nach vorn. Die Luft war still so still. Nicht einmal die Vogel sangen. Dan, Schritt. Auf dem Weg nach Osten taucht Stephen Rivington auf. Sein Tweedjacket hing etwas locker als nach Vortagen. Sein sonst so ruhiges Gesicht wirkt angespent und eingefallen. Doch in seinen Augen strahlt etwas wie Triumph. Du bist gekommen, sagt leise. Lily antwortet nicht sofort. Sie haben die Nachricht geschickt, fragt sie, obwohl sie die Antwort bereits kannte. Trat nachher. Ich musst. Du hast nicht zugehört. Wozu? Zur Wahrheit, sein Stimme word Drangender. Ich bin zurückgekommen für du, Lily. Nicht für das Dorf. Nicht für Constances Erinnerung. Für du musstest gerettet werden vor innen, vor diesem Ort, vor der Vergangenheit.
Globst du das Rettet Michigan. Rivington trat unter die Lobby, die Stelle, wo sie vor Jahren einmal im Sommer barfuß tanzen gesehen hat. Ich wollte dir sagen. Was du sein Contest. Wer du bist. Nicht, wer sieaus machen wollten. Du hast dies Brief geschrieben, sagt sie leise. Hat es nicht bestritten. Und Clarissa, fügt sie hinzu. War sie Teil ihres Plans. Oder nur ein weiter Figur, die sie entfernen müssen. Sein Lächeln flackert. Sie sollt sich nicht einmischen. Aber sie wusste zu viel. Sie droht, Harwood zu Urselen, was sie in diese Nacht im Fleur mithort hat. Du hast sie gerettet. Nein, sagt schnell. Ich hab sie erschreckt. Das ist alles. Sie ist weggelaufen. Sie ist immer weggelaufen, wenn man in die Queer kam. Ich hab nur einen Schubs gegeben. Lily trat einen Schritt zurück. Ich hab dich geliebt, sagt Rivington. Damals schon. Aber jetzt geht es nicht mehr Liebe. Es geht die Wahrheit. Darum die Gesticht zu Ende zu bringen. Welch Gesticht? Der Moment in dem du merkst, dass du schlafwandeln durch das Drehbuch eines anderen gegangen bist. Der Moment in dem du aufhörst, dich als Opfer auszuben. Der Moment in dem du wieder tanzt. Mit mir. So wie es immer sein sollt. Griff nach ihrer Hand. Sie suchte zusammen. Und hinter der Heck trat Miss Marple hervor. Ich glaub, dies Vorstellung ist vorbei, Mr. Rivington. Start. Lily dreht sich Leiterung breitet sich auf ihrem Gesicht aus. Du bist mir gefolgt, hockt sie. Miss Marple nickt kurz. Versichen sie die Störung. Aber ich war noch nie Fan von dritten Akten, in denen die Heldin stirbt. Rivingtons Gesichtsausdruck verfinstert sich. Sie haben keine Ahnung, was hier passiert. Oh, aber das Tuesday ich, sagt Miss Marple mit leichter, aber fester Stimme. Sehen Sie, ich have mein Leben lang beobachtet, wie Menschen sich einreden, sie hatten ein recht. Das ihnen etwas zustet. Das sie missverstanden wurden. Aber in Wirklichkeit, Mr. Rivington, haben sie Angst. Daver, Vergessen zu werden. Daver, gewohnlich zu sein. Du kennst Michigan nicht, spuckt Ich weiß genig, sagt sie. Ich weiß, dass du über den Brief gelesen hast, der dich hierhergeführt hat. Ich weiß, dass du Constance Armitage viel besser kanntest, als du zugegeben hast. Ich weiß, dass du wochen vor Lily hier warst. Und ich weiß, dass du jeden Hinweis wie ein Bunnenfigur inszeniert hast, while die Realität nie dramatisch genug war. Sie können nix beweisen. Oh, aber wir können, sagt ein Stimme von hinten. Inspector Harwood trat zwischen den Baumen hervor, Constable Rayburn in seiner Seat. Hielt ein Foto hoch. Ihr Handschrift, Mr. Rivington. Auf der Rückseite. Sie stimmt mit der Drohung gegen Miss Armitage Uberian. Sie stimmt mit Anmerkungen in ihren alten Lehrakten in London Uberian. Wir haben sie von zwei unabhängigen Experten abgleichen lassen. Rivington erblickt. Sie haben einen Fehler gemacht, sagt Harwood. Sie haben genau die Lut unterschätzt, denen sie Anweisungen geben wollten. Dan lost sich die Spannung. Rivington stirs sich auf und nickt auf Lily, sondern auf das Foto in Harwoods Hand. Rayburn packte in, Beaver es erreichen konnte. Wird sich nicht. Sagte einfach im Griff de Polizisten zusammen. Ich have nur versucht, dem Ganzen ein Ende zu geben, flüstert Harwood sah in Ungläubigen. Ein Ende. Für sie, sagt Rivington.
Für Michigan für Alice. Sie hatten es beinahe ganz anders gemacht, antwortet Harwood. Sie fuhrten in Weg. Lily stand zitternd unter der Lobby. Miss Marple trat neben sie. Es ist vorbei, mein Liebe. Lily schüttelt den Kopf. Eigentlich nicht. Oder doch. Nein, sagt Miss Marple. Nicht wirklich. Aber die Geschichte, die für sie schreiben wollt, das ist fertig. Jetzt kannst du dein eigen schreiben. Lily blickt zu den Gitterbacken über hinauf, die einst mit Blüten überwächert waren und nun von schwerer Stille erfüllt waren. Ich glaub, ich möchte hier etwas pflanzen, sagt sie nach einem Moment. Etwas einfaches. Ehrlichs. Violett Ringelblumen. Miss Marple lächelt. Ein sehr gut Wall. Die Brise weht in Lillys Schal. Im letzten Tage slick dreht sie sich und ging langsam zum Haus in ein Leben, das endlich nur Gehort. Miss Marple blieb noch einen Moment im Garten. Sie blickt auf den Boden unter der Lobby den Ort, an dem so viel Geheimnis begraben waren. Dan dreht sie sich und folgt ihm. Ihr Schritt waren leise im Gra, und ihr Gedanken wanderten bereits zu dem tröstlichen Wissen, dass die Wahrheit wieder einmal ihren Weg nach Hause gefunden hat. Kapitel 11, was Constance wusste. Der Garten der Armitage-Hauses war schon immer für sein still bekannt gewesen, ein Still, die von Erinnerungen und Vergangen Sommer, unbeleuchteten Streit und langst verstummtem Gelagter erfüllt war. Doch nun hat sich dies Still zu etwas Dauerhaftem vertieft. Stephen Rivington saß in Haft. Lily war ins Pfarrhaus zurückgekehrt. Und die Lobby stand wieder leer, ihr Holzbacken nassen im grauen Morgenlicht vor Tau. Aber nicht alle Geschichten endeten dort, wo der Vorhang fiel. Miss Marple wusste das besser als die meisten anderen. Am Morgen nach Rivingtons Verhaftung saß sie erniet Inspektor Harwood gegenüber im Marlicombe Revier, einem bescheidenen Gebäude, das Licht nach Zitronen Politer und Anstaltstie Rock. Harwood saß hinter seinem Schreibtisch und hat die Finger fest vor sich verschränkt. Nun sagt jetzt passt alles mehr oder weniger zusammen. Rivington hat alles zugegeben, außer Clarissa dens verschwinden. Behauptet, have nur Angst gemacht. Sie sei aus eigenem Antrieb geflohen. Und glauben sie ihm, fragt Miss Marple, und ihr Stimme war so sanft wie der Wind durch einen Spitzenvorhang. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir haben kein Spur von Leiche gefunden. Auch kein Hinweis auf ein Ries. Cottage war unberührt. Kein Pass war gestohlen. Kein Geld abgehoben. Es ist, als wär sie einfach verschwunden. Miss Marple nickt langsam. Das mag sein. Aber ich wär mir nicht so sicher, dass sie tot ist. Harwood hob ein Augenbrau. Sie war klug, fuhr Miss Marple fort. Und Constance gegenüber zutiefst loyal. Als sie Kant, was Rivington plant, inszeniert sie Violett eigens verschwinden, in aufzuhalten oder zumindest abzulenken. Ein ziemlich dramatischer Schritt. Sie war schließlich ein Theaterfrau, sagt Miss Marple trocken. Harwood lächelt müde. Und was ist mit Constance? Tod word als Unfall eingestuft. Aber jetzt. Jetzt, sagt Miss Marple, müssen wir uns noch einmal ansehen, was sie wusste. Und was sie befürchtet. Sie legt ein kleines, gefaltetes Dokument auf Harwoods Schreibtisch. Ein Copy von Constances letzter Korrespondenz, sagt sie. Sie kam gestern Morgen mit der Post. Kein Absender. Die Handschrift stimmt mit Clarissas Uberian. Harwood faltet die Seat auseinander. Jane. Ich weiß, du hast die Wahrheit immer gent. Du hattest recht. Constance kam am Tag vor ihrem Tod zu mir. Sie erzählt mir alles. Über Lily.
Über Steven. Über Edwin Latham. Aber vor allem erzählt sie mir von ihrer Entscheidung, sie beide zu entlarven. Mit der Polizei zu sprechen. Sie fürchtet, Latham word sich rächen. Ich fürcht, das tat. Doch ohne Beweis galt Tod als Feltritt. Ein Stirs. Ein Unfall. Und ich bewahrt Geheimnis, weil ich glott, es wer genau Wunsch gewesen. Jetzt sehe ich, dass ich falsch lag. Die Wahrheit hat für ans Licht kommen müssen. Vielleicht wer denn nix von alledem passiert. CD. Harwood at meet langsam aus. Also clarisatet glob, Latham hat Constance getettet. Und sie versucht, Lily vor demselben Schicksal zu bewahren, sagt Miss Marple. Indem sie Rivington manipuliert. Indem sie seine Besessenheit in ein andere Richtung lenkt. Harwood starrut den Briefen. Warum schickt in dir? Miss Marple lächelt schwach. Weil Clarissa mir vertraut. Und sie wusste, dass ich damit etwas anfangen word. Harwood lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Du hast immer gesagt, dass Constances Tod sich falsch anfühlt, sagt Du warst der Einzige, dem das so ging. Sie war nicht die Art von Frau, die Treppe herunterfällt, sagt Miss Marple. Sie war die Art von Frau, die gesteben lut, die sie runtermischen. Das bracht Harwood trotz allem zum Kichern. Aber im Ende, fugt sie hinzu, glaub ich, hat sie mut gefunden. Sie sah, was mit ihrer Tochter Geska, und versucht, es zu verhindern. Vielleicht hat sie dafür mit ihrem Leben bezahlt. Harwood faltet den Brief zusammen und legt in Beisit. Wir wurden den Fall wieder erfrollen. Vorerst noch in aller Still. Es wird vielleicht nicht zu einer Verhaftung, aber es verdient Klarheit. Miss Marple stand auf. Das ist alles, worum ich bitt. Später am Tag kam Lily Armitage zum Tee. Sie worked irgendwie alter. Nicht wirklich giltert, sondern kultiviert wie Glas, das vom Führer gekult word. Die Entspannung in ihren Schultern hat nachgelassen, doch die Schatten unter ihren Augen blieben. War es hier schon immer so, fragt sie und rührt in ihrer Tasse. So viel Drama unter der Oberfläche. Miss Marple lächelt sie schiefen. Mein Liebe, es ist stets so etwas in Dorfern. Es liegt einfach daran, dass die meisten Leute zu hoffentlich oder zu ängstlich sind, das Lot auszusprechen. Lily legt ihren Löffel vorsichtig hin. Steven, sagt sie. Glaubst du, hat sich jemals wirklich Michigan gekümmert? Ich glaub, ihm gefiel die Vorstellung von dir, sagt Miss Marple. Das Mädchen, das ihn bewundert. Das wunderschön tanzte. Das ihm das Gefühl gab, wichtig zu sein. Aber Liebe war Liebe ist kein Show. Sie braucht kein Kostüm oder Stichwort. Sie ist still. Wachsam. Oft unbequem. Lily blickt auf ihren Schoß. Ich wünscht, ich hat es vergessen. Machen Sie sich kein Vorwurf, sagt Miss Marple sant. Wir alle haben einen Vorhang, den wir irgendwann zurückziehen müssen. Sie saßen ein weil schweigende. Dann sagt Lily, ich hab beschlossen, Marlikom zu verlassen. Miss Marple sah nicht überrascht aus. Ich gehe zurück nach Paris, fuhr Lily fort. Dort gibt es ein Tanzschule kleiner, nicht so angesen wie die ich verlassen have. Aber sie haben mir einen Platz angeboten. Ich unterricht. Ich tritt nicht auf. Ein würdig Roll, sagt Miss Marple. Sie wurden geschickten Pragen, anstatt von innen gepragt zu werden. Lily lächelt sanft. Ich have Michigan bereits vom Fahr und seiner Frau verabschiedet. Ich fahr mit dem Morgenzugab. Miss Marple stand auf und holt ein kleines Päckchen vom Comminsums. Sie reicht es Lily.
Für den Reis, sagt sie. Etwas Altes, aber Zuverlässiges. Lilly wickelt das Braunpapier aus und bracht ein Abgegriffen Ausgabe zum Vorschein, Überzeugung. Das war schon immer mein Lieblingsgesticht, sagt Miss Marple. Ein Gesticht übers Tanzen. Lilly druckt das Buch an ihr Brust. Danke, Miss Marple. Für alles. Miss Marple nickt nur. Und als die junge Frau mit dem Koffer in der Hand und dem im Wind flatternden Schal auf dem Gartenweg verschwand, empfand die alte Frau ein seltsam Mischung aus Frieden und Traurigkeit. Ein weiter Gesticht war zu Ende. Aber Violette nicht für immer. An diesem Abend stand Miss Marple erniet im Armitage-Garten, neben der Lobby, die nun von Brombeeren befreit und ordentlich gestutzt war, als bereit sich auf etwas Neues vor. Dort, wo einst Geheimnis verborgen Lächeln, war bereits ein kleinen Sammlung von Ringelblumen Jepflanz Wardens. Als die son hinter der Heck verschwand, nicht neben den Blumen nieder und druckt ihr Hand sant auf die Erde. Sie sagt nix. Sie hat einfach zugehört. Zum Rascheln der Brise. Zum Nähren der Lobby. Zur still, die endlich nach Ruhe klang. Chat GPT sagt. Capitals Wolf, die Wahrheit im Rand. Ein Wosch Verging. Dan nach ein. Marlikum begann, wie alle englischen Dorfer nach einem Skandal, den Schock stillschweigend in Gewohnheit zu verwandeln. Das Kirchenfest ward verschoben und dan nu terminiert. Die Bibliothek ward mit einer reduzierten Anzahl an Freiwilligen wiederaufnet, abgesehen von Clarissa Dent, deren verschwinden nun ein Jeroms Foto mit der Aufschrift in Memoriam, Osthend, und der Gemeintafel eingebracht hat. Inspector Harwood hat die Presse eingewiesen, ihren Fall nicht zu sensationscheisken, obwohl die Hampshire Post veröffentlicht ein ziemlich dramatisch Skiz von unter der Überschrift, a junge Jungfer verschwindet inmitten eines Mordkomplotts. Miss Marple las den Artikel einmal und legt in den als Bodenbelag für den Kafig Kanarienvigils aus. Sie braucht das Papier nicht, zu erfahren, was sie bereits wusste, Clarissa Dent war tot nach unschuldig. Und waren Stephen Rivington in Haft blieb, kooperativ, aber vague, hat Miss Marple das unheimlich Gefühl, dass der letzte Faden noch nicht gesiegen war. Geske ironischerweise in einem Morgen, der so langweilig und unauffällig war wie jeder andere. Sie war gerade dabei, einen Stapel gespendeter Bücher in der Dorfbibliothek zu sortieren und Miss Tansley bei den Vorbereitungen für den monatlichen Verkauf zu helfen, als duns, esselsohiges Exemplar von die Glasmanagerietsk vom Stapel und landet offen auf dem Boden. Ein Zettel flattert heraus. Miss Marple, die in Zufall glott, buck sich langsam und hob es auf. Das Papier war vergilbt, die Tint verschmiert. Doch die Handschrift vertraut, weiblich, hastig war unverkennbar. Jane. Wenn du das liest, bin ich weitergegangen als geplant. Du hattest natürlich recht. Ich war ein besonders gut Schauspielerin, nur ein mittelmäßig Dramatikerin. Aber ich musst verschwinden. Nicht aus Schuldgefühlen. Aus Angst. Ich dacht, ich konnte Rivington benutzen, in a Blenken. Aber ich unterschätzt, wie viel Bunnenarbeit noch braucht. Ich have den echten Schlüssel zurückgelassen. Ich hat zu viel Angst, in mitzunehmen. Schau dir die Bücherin, die vergiedelt haben. Die mit dem zu großen Rand. Hat es nie bemerkt. Liest nie, was nicht gedruckt ist. Sie. Miss Marple las den Brief zweimal. Dan stand sie auf, want sich in Miss Tansley und sagt in oblichen gemächlichen Art, wären sie so freundlich und würden mir den Abschnitt über Griechisch Dramen sagen. Miss Tansley blinzelt und detit dan auf das hintere Riegel. Zweit nicht. Zwischen G vergeradauxend H verhummer. Miss Marple bewegt sich zügig und fuhr mit dem Finger über die Buchdrucken, bis sie ein Altier Ausgabe Tantigany sie zog es herunter.
Dan Orestes. Dan der Bacchus. Beim offenen de letzten Buches kamen mehrere Seiten mit Bleistiftnotizen, ran zum Vorschein Clarisses unverwechselbare Handschrift. Aber es war kein akademischer Kommentar. Es war ein Geständnis. Dacht, woher, oder. Dacht, woher einzig mit einem Drehbuch. Doch ich hat den ersten Entwurf schon lang vor Beginn des Stücks. Ich sah, wie Constance versucht, ihr Roll abzubrechen. Sie erzählt mir, was Lily angeten hat. Und ich sagt sie soll warten. Wir werden einen Weg finden. Doch dann stürzt sie, oder wird gestoßen. Ich weiß es nicht. Ich geriet in Panik. Ich dacht, wenn ich die Roll des Schattens de Flüsterers spielen konnte ich Lily beschützen. Ich versucht, sie zu verstehen. Dan, sie zu führen. Ich war der erste Brief. Der über die Schatten. Nicht Dan sah ich in im Garten. Beobachtet Michigan immer beobachtet, Michigan und ich wusste, word nicht aufhören, bis sie wieder mit ihm tanzte, ob sie wollt oder nicht. Ich hat zur Polizei gehen sollen. Aber ich hat Angst, sie würden Michigan für verrückt halten. Und vielleicht war ich das auch. Aber ich tat, was ich für richtig hielt. Und ich have das hier für dich zurückgelassen, Jane. Weil du immer die Wahrheit erkannt hast. Selbst wenn es sonst niemand tat. Es gab ein Let's und darauf ein Skiz einfach bleistet Linien der Bühne de Dorfsals und darunter ein auf den Boden markiertes X. Der Schlüssel ist noch da, wo ich ihn hingelegt have. Miss Marple faltet die Seiten sorgfältig zusammen, klemmt das Buch unter den Arm und macht sich auf den Weg zum Gemeindehaus. Das Nachmittagslicht strömt durch die Buntglasfenster, als sie eintrat. Staubkornchen tanzten in den Sonnenstrahlen wie ruhelose Geister. Das Gebäude war verschlossen und unbenutzt, doch Miss Marple hat sich ohne ein Wort der Erklärung den Ersatzschlüssel von Miss Tansley Gillihan einbit, von der sie wusste, dass sie nicht hinterfragt worden word. Langsam ging sie über die Holzbahn. Sie naht unter ihren Schritten, doch sie verriet ihr Geheimnis nicht so leicht. Sie blieb in der Nähe der Bunnen mit Stehen und klopft mit ihrem Stock auf den Boden. Einmal. Zweimal. Dan ein Hals Gerasch. Sie niet nieder, tastet die Lenab und fan die Kante einer losen Plank. Sie ließ sich leicht anheben. Darin befand sich ein klein Holzkist. Kein Schlosser. Kein Tricks. Sie auf nicht es. Darin befand sich ein Schlüsselbund. Drei Stück. Jeds mit einem verblassen Etiquette. Lathams Chirurgie. Armitage House Obra Schublade. Remise Keller. Langsam schloss Miss Marple die Schachtel, Gesichtsausdruck war unduttbar. Sie stand in der leeren Halle, umgeben von still. Dan nahm sie die Schachtel und ging. An diesem Abend kehrt sie in das Büro von Inspektor Harwood Zurich. Blickt mit dem müden Gesichtsausdruck eines Manns von seinem Papierkram auf, der mehr Aussagen gegenüber der Presse als gegenüber Verdächtigen gemacht hat. Ich dacht, sie wären mit diesem Fall fertig, sagt Das war ich, antwortet Miss Marple. Bis die Wahrheit ans Licht kam genau dort, wo sie immer auftaucht. Rand. Sie reicht ihm die Schlüsselbox. Und der Brief. Las schweigend. Als fertig war, saß ganz stille. Glauben Sie, Clarissa hat jemanden gedeckt. Nein, sagt Miss Marple. Ich glaub, sie wollt Lily beschützen. Und dabei hat sie uns die letzten Stück hinterlassen. Harwood untersucht die Schlüssel. Das Kuchenhaus. Shores altes Cottage. War nie ein Bedrohung,
sagt Miss Marple leise. Nur ein praktischer Geist. Harwood stand auf. Und sie glauben, wir würden in diesem Keller etwas finden. Ich glaub, sagt sie, wir würden die Wahrheit herausfinden. Am nächsten Morgen durchsuchten Inspektor Harwood und zwei beamt den Keller des Kuchenhauses. Sie fanden, was Clarissa versteckt hat, all die Filmrollen, beschriftet mit Dr. Latham's Namen. Kassetten. Notizbücher. Audioaufnahmen. Bueways. Nachweisen. Latham hat seine Patienten nicht nur beobachtet, hat sie aufgezeichnet. Heimlich. Und das gelernte nutzt sie zu manipulieren, zu erpressen und zu kontrollieren. Als Harwood sich das erste Band hort, wurde blass. Beim dritten Mal verlangt die sofortige Kontaktaufnahme, mit der Bezirkskriminalität. Miss Marple saß in der Echter Watch, waren die Beweis verpackt und protokolliert worden. Sie sagt nix. Doch in ihren Augen lag ein seltsam, bitteres Ruhe. Du hattest recht, sagt Harwood schließlich. Latham war nicht nur ein Opfer. War ein Täter. Clarissa muss das herausgefunden haben. Sie muss gewusst haben, dass man Lily ohne Beweis niemals glauben wird. Sie hat uns die Wahrheit gesagt, sagt Miss Marple. Auf ihr eigen Art. Harwood schüttelt den Kopf. Es ist fast schade. Was ist? Das sie nicht mehr hier sein wird, wenn der Vorhang fällt. Miss Marple nippt in ihrem Tee. Oh, ich denke, sie wird es wissen, sagt sie. Sie hat es immer vorgesehen, von der Seitenlinie aus zu zuschauen.